Welcome, everybody, to the regular council meeting of September 22nd, 2025. Bienvenue tout le monde à la rencontre régulière du septembre 22, 2025. Est-ce qu'on peut commencer, s'il vous plaît? Oui, alors, pour ouvrir, je confirme que nous avons quorum, tous les membres du Conseil sont présents. Pour le prochain point, pour les additions et les modifications, j'en ai 3. Alors, au 14.2, un ajout pour conseiller Stewart, une demande d'ajouter le club d'or L'Amitié à la liste préapprouvée pour les rabais sur les salles. Au point 14.3, monsieur conseiller Mainville, pour un sujet concernant les feux sur les champs agricoles. Et puis, au point 18.3, en huis clos, un rapport verbal portant sur une acquisition, disposition potentielle d'un bien fonds. Est-ce qu'il y a autre ajout? Oui, moi, j'aimerais ça ajouter quelque chose aussi dans les points des conseillers pour nommer deux montées. Parfait. Alors, 14.4. Parfait. Alors, au 14.4 pour conseiller Fogg pour nommer 2 montées. Alors, c'est parfait. OK, donc on va adopter l'agenda. Oui, alors qu'il soit résolu que l'ordre du jour soit approuvé avec les modifications apportées séance tenante le cas échéant, proposées par? Oui. Monsieur Mainville, Madame Delollet. Tous d'accord? Everybody was OK? Parfait. Maintenant, y a-t-il des intérêts pécuniaires? Any pecuniary interest? Point 11.1 pour moi, s'il vous plaît. OK, donc c'est noté. 11.1 for Mr. Boisvenu. Oui, juste un instant. Est-ce qu'on a besoin de l'expliquer? Ça va être écrit sur le formulaire qui doit remplir et publier sur le site OK, web. super. Parfait. OK. Alors, on peut y aller. Il n'y a pas de minute à adopter, fait qu'on peut y aller au item de consentement, c'est ça? Oui. Alors, est-ce qu'il y a un point que vous voulez retirer pour discussion plus approfondie? Non? OK, donc c'est... Parfait. Alors qu'il soit résolu que les items énumérés sous 7 items par consentement soient reçus et approuvés tels que présentés, proposés par? Monsieur Stewart, Monsieur Mainville, tous d'accord? OK, c'est adopté. Parfait. Donc, on est rendu à 8.1. Donc, je vais céder la parole à Monsieur... excuse-moi, Madame Cannibal. Bonjour. Donc, vous avez mon rapport pour les Asset Management Plan Highlights. Donc, on a terminé le Asset Management Plan de 2025 en septembre, dans le fond, au début du mois. Puis, je le présente au Conseil pour votre approbation. J'ai préparé un petit rapport avec les faits saillants parce que c'est quand même un document qui est assez volumineux. Donc, je vais juste, pour le public qui écoute, là, qui n'a peut-être pas lu tout le plan, je vais juste donner des key takeaways du rapport. S'il vous plaît, puis peux-tu les faire dans les deux langues, s'il vous plaît, parce OK. que ça l'affecte tout le monde, je pense, sur le système, donc ça vaut la peine de le faire en anglais aussi. OK. Donc, pour des statistiques clés pour le Asset Management Plan, donc, il y a une valeur de remplacement totale de nos actifs de 411 millions. Les besoins annuels en capitaux pour maintenir les niveaux de services actuels sont de 11,6 millions. Puis, on encourt un déficit annuel en matière d'infrastructure de 7,6 millions. On a 73 de nos actifs qui sont avec un état qui est correct ou mieux, qui est quand même très bien. Puis, 92 de nos actifs ont des données d'évaluation de leur état. Donc, ça veut dire qu'on a 8 qu'on n'a pas vraiment évalué l'état. On a un taux de réinvestissement cible de 2,81 alors qu'on réellement, on réinvestit que 0,97 Donc, le but de ça, c'est de mettre en place des stratégies pour atteindre tranquillement, pas vite, le 2,81 de réinvestissement annuel. Donc, je vais juste répéter les par section en anglais, comme ça, je peux me rappeler qu'est-ce que j'ai dit. Donc, total replacement cost of all our assets is $411 million. We have annual capital requirements to maintain our current levels of service at $11.6 million, and we incur a $7.6 million annual capital infrastructure deficit. 73% of our assets are in fair or better condition, which is good,
and 92% of our assets have assessed condition data. We have a target reinvestment rate of 2.81%, and we actually reinvest only 0.97% of that. So the goal for this plan is to put in place a financial strategy to achieve the target reinvestment rate of 2.81%. Je ne vais pas passer le rapport dans tout le détail, on peut le lire, je vais juste passer certaines sections. Donc, dans le rapport, on parle en anglais des proposed levels of service, donc des niveaux de service qu'on proposait. On avait évalué 3 scénarios, dont le deuxième qui a été retenu. Puis, ce que ça suggère, c'est une augmentation progressive des impôts fonciers puis des taux pour éventuellement atteindre le taux de réinvestissement ciblé de le 2,81% overall. Donc, ça serait sur 15 ans pour les actifs financés par les impôts fonciers, puis 20 ans pour les actifs financés par des taux. Puis, ce que ça fait, cette stratégie-là c'est celle qui a été sélectionnée parce que ça permet un équilibre entre une faisabilité budgétaire, donc c'est plus réaliste au niveau monétaire, puis aussi ça permet une durabilité des infrastructures. Je répète en anglais. 3 levels of service were evaluated during the preparation of the report. The second scenario was the one that was retained, and it proposes a gradual increase in taxes to reach 100% funding. So we're trying to reach that 2.81 target reinvestment rate. And we're looking at doing that in 15 years for tax-funded assets and in 20 years for rate-funded assets. And that scenario was the one that was selected because it allows a balance between fiscal feasibility and infrastructure sustainability. So, ce que ça donne, c'est l'impact que ça aurait, ça serait sur les actifs qui sont financés par les impôts fonciers. Ça représente une hausse de 2,2% par année de réinvestissement additionnel. Puis ça, c'est pour les 15 prochaines années. Puis pour les actifs qui sont financés par des taux, ça représente une hausse de 3,1% par année sur 20 ans pour l'eau, puis 4,1% de hausse par année pour les actifs d'eau usée, so wastewater. So what that represents is a 2.2% tax increase per year for tax-funded assets over 15 years. And for water rates, it would be a 3.1% increase per year for 20 years, and wastewater is 4.1% increase per year for the next 20 years in order to close the funding gap. So just want to make sure people at home understand is that if you're not on water or sewers, parts 2 and 3 don't really relate to you. It's only the first one as far as the tax-funded assets work. But if you are on water and sewer, then after that, the parts 2 and 3 do impact you. And so this is the reason why we're here today is to basically kind of make sure that we have enough money in the bank whenever it comes time to replace broken parts or pumps or things that get to the end of their life cycle, that when we get to the end of the life cycle that we don't have to sit here and go, okay, we're down $2.5 million, so what do we do? And then we have to raise the taxes 10% to cover that cost. This is a way of smoothing out that stuff in the long term. So it's something that's mandated by the province, but it's good financial planning in the end. I mean, I'll say it sounds bad to say it this way, but it's a small amount of pain now in order to avoid the big shock to the system later. So I just want to make sure that this is the philosophy behind what we're doing and what the province is mandating. So I think that's worth speaking to, because again, it's important for people to know that this is not just numbers that we're pulling out of the air. This has been analyzed and reanalyzed, and so the team put together some numbers. I think that are going to be. No hikes are fun, but they're more digestible if they know why and where and the philosophy behind it. So thank you. Mm-hmm. So I'll just continue. If we don't
increase the rates in order to provide additional reinvestments. What we risk is accelerated infrastructure deterioration, which, like Mr. Mayor, you just pointed out, will lead to higher long-term costs. So eventually, the cost will be there. So it's better to invest a little bit every year rather than have to invest 10 times that in 10 years. We also help reduce potential service disruptions for critical infrastructure. And as well, a lack of investment would mean that we'd have increased reliance on reactive maintenance rather than proactive life cycle management. And reactive maintenance usually leads to higher costs because then you're looking at emergency repairs that were not planned. So again, high costs unexpectedly, and they've got to be paid for somehow. So, donc, ce qui est à risque si on ne fait pas les investissements, c'est une détérioration accélérée des infrastructures qui augmente les coûts à long terme, une augmentation potentielle des participations des services pour les infrastructures critiques, puis aussi, ça fait un recours accouru à la maintenance réactive plutôt qu'à la gestion proactive du cycle de vie, qui entraîne à long terme des coûts plus élevés en raison des réparations d'urgence au lieu d'une maintenance qui a été planifiée. So our next steps is we're implementing these financial strategies in the 2026 budget to begin right away closing the gap, as also was in our strategic plan as well. It's a milestone. And also, we have this year hired a person to do some asset management as well as engineering and helping out in planning department. And so that position is going to begin refining asset condition data because the data that the plan is based on is from 2023. So we need to already be updating conditions and updating replacement values. So it's just a constant moving, living document. And so we will continue to refine asset conditions and replacement costs so that the overall data is always more and more accurate. That's basically it for that. Are there any questions? I'm opening up the floor. Oui, Monsieur Lalonde. Oui, j'ai regardé ça de fond en large, puis moi, c'est quand je vois la recommandation, puis ça dit « Be it further resolved that Council endorses in principle an annual increase of 2.2%. » Ça, c'est juste pour le 2.2, c'est pour le tax-funded assets. Mm-hmm. Quand on dit « in principle », qu'est-ce que ça veut dire? Je vais demander à la personne qui écrit le rapport. Through you, Mr. Mayor. Merci, Monsieur Lalonde. The reason we say in principle now is because of the legislative change for strong mayor powers. Mm-hmm. Council could vote to put something in place, but ultimately every year it's the mayor's budget and he makes the final decision on what goes forward. So in principle is, yes, if the mayor continues to agree in principle going forward, it's not a problem. But, you know, election year next time, if we have somebody else that comes into the role, they could turn around and change that at any point in time. So that's why it says in principle. Okay, because I realize because the asset management plan is a living document, so it can be changed anytime it needs changing. But I'm just worried that with the word in principle, and I'm happy it's there because what I want to make sure, or what I want to understand, is if we agree right now to this recommendation, does that mean that 2.2% is definitely going to show up on this year's budget and then for the next 15 years? So from an administrative perspective, we will be using the 2.2% target every year. If there is a change, whether it's increasing or decreasing, that would be mentioned every year at the budget. But in principle, we're going with the 2.2 forecast. Unless there's changes when it comes to the strong mayor's the budget itself. Because I realize we have strong mayor powers and stuff like that, and which the public is going to have to understand, just like us. But it's just because I look at those numbers, and yes, it's nice in principle, but
if I go in the asset management plan itself, in the, 187-page document, and I look at page 35, where it says affordability and achievability of scenario 2. It says achieving 100% of the recommended funding immediately would require a 39% increase in tax revenue. That's over 15 years. And then if we look at for water and sewer, water is going to be, it's over 20 years. It's if we go with those numbers, it's an increase of 93%, and sewer is an increase of 116%. I realize it's over 20 years, but under affordability and achievability, is the municipality going to be able to attain those numbers? Is it something attainable? I mean, that's big numbers. I agree with that, and I understand everything you say. I think it's maybe just a goal we're shooting towards. I'm not sure if it's necessary. I think it's on the best estimates of what we can do today. I think at one point, Monsieur Pigeon had spoke, we thought that pump was going to be, Yeah. 100,000. We come in, it's 250,000. It's tough to predict all those things, but I know in the water sewer game, everything as far as costs go are going exponentially higher. And again, I don't mean to steal your thunder here. I'm just saying that I was speaking to a resident. They're like, well, how come it's jumping up so much more than Ottawa? Well, that same pump is being split up amongst, I'll say, 500,000 users, and the pump is not any cheaper that's getting installed in Limoges, and it's going amongst 4,000 users. So each user gets a higher percentage of that 250,000. So we are a little bit of a victim of being a smaller pool of people paying into it. That's why I think the increases that are predicted have to be a little bit higher. But again, if you guys want to build on that, I'm not sure if I'm explaining it properly, but the idea is that it's the costs are very high on these specialized items. If I can add an example in regards to Ottawa, for example, when Russell Township connected to Ottawa, the year afterwards, Ottawa raised their water rates 7% a year for 7 years. So they went up 50% almost. And that, so it's hitting us. I think the bigger cities, because they were, had the resources necessary to look longer term, quicker than we did, find themselves where they've already gone through a lot of that hump already. They've raised their rates in the last 10, 15 years, or 20 years, whereas we're just realizing this. Again, the province only put this asset management plan, really pushed it on municipalities in 2016. So that's why we're coming to the realization of, thinking long-term with the assets we have. Yeah. Again, it comes down to levels of service. I mean, that's where the council role comes in, is if you want to see, the service level that you determine is what drives these costs. Ouais, puis je pense, quand ça vient à l'eau, les seaux, le niveau de service qu'on offre, c'est le standard provincial. On s'en va pas, on se promène pas en Cadillac, là, je pense que. Puis encore, corrige-moi, M. Pigeon, c'est vraiment, on atteint les standards de la province, puis avec ça, on arrête, là, on dépense pas plus, puis on se paye pas des gros luxes Non, exactement. Vous avez raison. On suit les standards, nos limites. Oui, c'est ça. Fait que c'est quand on dit qu'on choisit d'avoir des standards au-delà, c'est pas vrai. On atteint les standards provinciaux, puis c'est les coûts qui viennent avec ces standards-là. OK. C'est comme c'est parce que je réalise, tu sais, je veux dire, en tant que conseiller, j'ai pas le choix. Je veux dire, les chiffres sont là. Mm-hmm. But for affordability and achievability, I mean, really? And
I know it's one recommendation and there's other recommendations and stuff, but, you know, it's 2.2% for tax-funded assets, and that's just for tax-funded assets. I mean, that's just one tax-funded asset. I mean, there's others, and it's all going to accumulate. And I wholeheartedly agree with you. you know, we have to start looking at other means, grants, something, because you know, it's 2.2 for 1 year, but we're recommending it for the next 15 years. You know, and we can say, okay, well, that's, you know, for the water and sewer, it's only for people that are under water and sewer, but the people that are going to be under with water and sewer and the tax assets, I mean, look at the increases for the next 15 to 20 years. I don't think it's affordable. I don't think it's attainable. If we're just going to base it on taxes, we have to, I'm not a genius in this, but we have to find better ways. We have to go see the government or something. I mean, Je vais te dire, basé This sur is les not conversations que j'ai avec tous les autres maires, quand je vois des conférences, pas seulement à Prescott Russell, c'est répandu à travers la province. Everybody's in the same boat. I don't know. I don't know where it ends, quite honestly. Right. I think these hard conversations that we're having today, people are having them everywhere. So it's a little scary. Tu sais, je suis suis d'accord avec toi. je suis pas en train de blâmer le staff pantoute. Non, 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 c'est pas une question de blâme. Je vois qu'il y a eu de l'ouvrage là-dedans, puis merci beaucoup. Tu sais, c'est tough, mais quand on regarde les chiffres, là, je veux dire, C'est c'est very intimidating. It really is. Like I said, it scares me. It keeps me up at night. No, tu sais, trust me. fait que c'est juste pour revenir au. Je suis content de savoir que in principle, c'est que tant qu'à moi, ça veut dire it's a living document. Fait que ces chiffres-là vont peut-être changer l'année prochaine ou surtout dans 15 ans, là, j'espère qu'ils vont changer. Puis j'espère que si on peut baisser les chiffres parce qu'on a trouvé un grant ou quelque chose, on va le faire. Mais j'ai juste peur que si on accepte ça, ben it's written in stone and it's no. You said it was an increase of 2.2 just in the tax-funded assets for the next 15 years, and that's it. We'll never talk about it. I think also what's the positive in this is that we're educating the people. It's that we're being transparent, we're being upfront with all the numbers. C'est vraiment ça, là, au bout de ligne. Là, OK. que, écoute, c'est un target, puis on bouge l'avant, puis c'est un document qui est vivant, comme tu l'as dit. Ouais. Puis c'est une question d'être transparent, d'y aller de l'avant. Écoute, c'est là, il faut commencer à mettre de l'argent de côté pour ce qui va casser dans le futur. On le faisait pas avant, puis quand quelque chose cassait, bon, ben on était toujours dans le système de réagir, puis the only way we can raise that amount of money quickly is to raise the taxes in a huge way. So this is a way of avoiding the highs and the lows and just trying to level things out in the end. I think that's the idea. That's the philosophy behind it. But I totally agree. It's a living document. We may have to readjust as we go along because, again, the affordability piece, I totally agree. Some of us in our municipality are struggling, and I'm aware of that. You know? Merci, M. le maire. Merci, directrice, directeur, pour les réponses. C'est juste que je veux m'assurer que, pas juste nous autres, mais je veux m'assurer que le public C'est sûr. comprenne ces chiffres-là parce que... C'est certain que les chiffres font peur. c'est ça. Oui, alors Merci non, beaucoup. un petit peu, je pense exactement comme conseiller Anne, mais c'est certain que c'est des gros chiffres, c'est certain que ça fait peur. C'est sûr qu'il faut toujours avoir un coussin puis être préparé pour le futur. Puis je pense que ça nous fait un peu mieux dormir la nuit là, quand on sait que c'est bien établi. C'est certain que là, savoir qu'on n'a même pas encore commencé nos discussions budgétaires, qu'on part à 2,2, moi, ça me fait très peur, là, parce qu'on a eu l'an passé, on sait c'était quoi l'an passé, je peux même pas imaginer cette année, ça va être quoi. Alors, je veux juste être sûre que
Si on dit oui aujourd'hui à ça, qu'on voit avec le scénario proposé, qui fait du sens sur papier, 2.2, 3.1, 4.1. Fait que là, quand on arrive au budget, ça, on ne retourne pas à ce sujet-là pour en discuter. C'est fini, c'est tablé. Puis, est-ce qu'on peut revenir comme, écoutez, cette année, on va juste être capable de faire du 2 % des taxes pour nos assets. C'est tout ce qu'on peut faire financièrement pour ne pas avoir les taxes qui sont si élevées. Est-ce que ça va être des discussions qu'on peut revenir là-dessus ou si on vote ça ce soir, là, on n'en reparle pas. Puis quand on fait notre budget là, de 2026, c'est... si le budget présenté est 23 % cette année, ben peut-être cette année, on ne met pas 2.2, on va peut-être en mettre 1.7. Alors, je veux juste voir si c'est une possibilité. Je vais te dire que oui, mais encore, c'est rien qu'une question de si on ne le met pas cette année, on le baisse. Ça va être plus tard, on va être obligé comme... c'est pour éviter les hauts et les bas. Parce que, comme j'ai dit, l'année passée, on a frappé un haut parce qu'on ne le faisait pas. OK. Fait qu'à long terme, c'est toujours... there's going to be some short-term pain Puis j'assume to avoid the long-term pain later ce on. chiffre-là va être réévalué avec tous les développements qui se passent maintenant à Saint-Albert, à Limoges, ou les maisons qui vont se construire. Fait que peut-être qu'en ayant plus de taxes qui vont rentrer, peut-être que notre chiffre va être à 1.8 au lieu de 2.2. Ça se peut. C'est Encore sûr là, moi, je regarde toujours ça comme un document vivant. Puis certain, quand je regarde les chiffres du budget proposé, puis ces choses-là, il va y avoir des ajustements. Puis encore, comme M. Leroux l'a dit, au bout de ligne, c'est nous autres qui va déterminer le niveau de service. Est-ce qu'on va offrir ces services-là? Est-ce qu'on va avoir, je viens de dire, les chemins? Est-ce qu'on va sortir à 3 cm ou est-ce qu'on va sortir à 6 cm? C'est nous autres qui déterminent ça. Fait que, au bout de ligne, c'est là où la conversation doit avoir lieu. Les ponts, écoute, when's the next engineering plan for the bridges? Is it coming up this year or next year? Bon, ben, attends qu'on ait ce rapport-là, là, il va y avoir du monde, it's like an onion, right? The more you peel it, the more you want to cry. Ben, ça va être un peu ça. Non, juste là. savoir que les chiffres sont là, que quand le budget va venir, je veux dire, Écoute, ça va être toujours des questions à avoir. Okay. Absolument. Puis moi, je vais dire... Ça a l'air que it should be set in stone parce qu'on a besoin d'aller de l'avant puis se préparer pour le futur, mais juste savoir que quand on arrive dans le budget, si c'est encore quelque chose qu'on peut jaser puis revenir, que... Encore, ça va être des décisions que nous devons prendre. OK. Est-ce qu'on... do we sacrifice that because of the... C'est à nous autres à décider, là. OK. Yes? Merci, Monsieur le Maire. Just pour clarification, so this evening we have other reports, the water sewer rates, the fire charge, and the waste management fee. That in itself is this evening. The budget aspect will be completely just a taxation piece. And the reason that was done is because of the strong mayor powers where we felt that the user fees are more a council decision, whereas the taxation piece is really the budget itself. So just to keep that in mind when you're voting tonight on these fees, on these reports, that'll be tonight it's decided if council wishes, and then the budget piece will be on the taxation piece. OK. D'autres questions, commentaires? Oui, M. Beauvenu. I think it's just important for other levels of government to understand also the position that we're in. And I know they're not in an easy position. And it's all nice that the federal government announced the $13 billion to build more homes. But there was no mention of infrastructure on that one that goes back to the municipalities. The province did 1.6 to add on to the 2.3 billion, and they do make mention of wastewater and water infrastructure. But that's going to be, I guess, in our staff's hands and you, Mr. Mayor's hands, when you meet with the MPP and the MP. Right. But I'll give you everybody's pulling their blanket, I'm sure. I totally agree. And I'll give you an example of, like today we made an announcement today about our arena getting some money from a fund to help with their renovation. Well, they were saying that they put $200 million aside. They got $1.25 billion in asks. Mm-hmm. Donc, on était chanceux de l'avoir, le 950 000 pour notre aréna de Saint-Isidore. Mais
comme j'ai dit, ils ont mis un fonds de 200 millions. Il y a eu 1,25 milliard de demandes pour le 200 millions. Fait que ça, c'est rien que pour des arénas, puis sur le côté, je vais appeler ça le loisir et sport. Imagine-toi l'infrastructure, tout le monde veut avoir ça, tout le monde demande. The asks are way more than they create the funds for. So of course we're all struggling. We're all fighting for our, like you said, we're all pulling on the blanket to come our way. It's the difficult time. It's hard. Well, we're a big municipality with a lower population, and I think we're doing our part when it comes to building houses. I'm sure Guylain and his team will agree. That being said, we shouldn't be putting ourselves in the poorhouse at the same time, or our residents in the poorhouse, in order to look good for upper levels of government that are making these great announcements on the news. So Yeah, it is what it is. It's some strange times we live in, but we we did get grants and we got some funding for our growth as well. Like we announced that we got what 18 million not that long ago. So the grant writing team and the staff are putting together as much as they can to go get as much as they can. But like I said, it's a very competitive environment. Everybody wants a piece of that pie. Donc c'est très difficile. Mais je pense que dans les derniers 2 ans, on a eu un succès énorme d'aller chercher au moins de l'argent qu'on a été chercher. Donc, on va continuer de l'avant. C'est pas facile, mais écoute, it is what it is at a certain point, right? So I just want to bring some other clarifications and just maybe if there's no other questions, some closing remarks about this report. Just to answer Conseil Lalande's question about affordability. It brings an expression to my mind, which is, like, I know the number is huge and it's a lot of money, but it's also a goal. So it's kind of like the expression, how do you eat an elephant? It's one bite at a time. So it is a living document. The asset management plan is something that has to be revised every 5 years or so. And so, as you update your data, you have growth, you have new assets. So it's something that we need to constantly update. And so the 2.2, as presented, also excludes inflation and growth. But those are two things that will also change that percentage. And so it can vary based on that. And as we review the asset management plan, that will also evolve. So it's a goal that we have for now. It's a starting point towards reaching that goal. And the team, in terms of capital especially, is always actively seeking grant opportunities in order to help alleviate how much it costs the municipality itself. So we just got the grant for water, we got the grant for the arena. So we're always looking for ways to, create revenue streams that we don't currently have to help pay for some of these large infrastructure bills. So I just want to add that it's something that is reviewed, and that's why we also want to continue to update our data so that we have the most accurate data possible, so that when we put these rates in place, we know that we're going towards that goal. Right. Mr. Stewart had some questions, I think, also, and some comments. I got a couple. I guess first, in 15 years, we're looking to be collecting $7.5 million more dollars a year. How do you foresee that $7.5 million being spent? Where are we spending that extra $7.5 million a year? So when we look at all of our capital, so roads, buildings, all of our assets, it's to make sure that we have the funds to bring the assets to where they should be so that the condition is maintained, so that they're not deteriorating, so we need to replace them. So it's for life cycle maintenance, and it's asset specific, but it's all based on our asset management plan. So in our asset database, we have over 10,000 assets of all kinds.
So it'd be spread out throughout all those assets based on the requirements for any given year. But it's not that we're spending $7.5 million every year. Some of it will go to reserve for assets, let's say a building that needs repairs in 5 years. Well, we need to start putting funds aside for when that building is in need of repair for, let's say, for example, I'm just throwing out the roof, for example, which would be expensive. We need to also start saving for repairs that are upcoming as well. So Yeah, it's just so- when you look at the overall of all the assets, it's like $7.5 million. Some years might be 3, but then some years might be 15. So it's just to help smooth that out. So I just look at, like, one of the big ones is our roads, right? So we're 300 kilometers of paved roads. We repave 10 kilometers, give or take, a year. It's $250,000 a kilometer, so we're spending $2.5 million, something like that. If we pave 15 kilometers a year, we'd be at a 20-year turnover, which is kind of the life's duration of a road, give or take, some more, some less, depends on the traffic. So that's like an extra, whatever, 1.25 or something. So of the $7.5 million, say 1.5 of that, and we're repaving our roads on a 20-year cycle, give or take, ballparking here. So we're at about like $6 million left from that. Now, I know we haven't put any aside for bridges and roads, so we have to put some, or sorry, not roads, but bridges and culverts. Is the 80 million in the next 10 years realistic? I'm not sure, but like that, to have $6 million extra to play with, to divvy out, seems like a lot of money every year. We're coming into, it would be great to have if we could just come up with that, but we're coming into, I think, some real hard economic times on people here. And I know the 2.5% that we talk about this year, next year, it's not solving our problems. But I don't know. I have a hard time coming to $7.5 million. Some people I've spoken with have a real hard time coming to $7.5 million in 15 years. So I struggle with that, and I don't know if there's a question there or not, but I really struggle with that number. I guess my next question is, what is the difference between scenario 2 and scenario 3? They're very, very similar. Is that scenario 3 targeted specific categories of assets versus scenario 2 just looked at the overall asset inventory. So I don't have written down which categories, but it was mainly the bigger categories of assets. So like smaller categories, maybe like some buildings wouldn't be maintained. And so it wasn't maintaining all of the assets. It was specific like key assets categories. So that's why that one was not retained, because you're maintaining some, but then some are still deteriorating. So you're not further ahead because you will eventually have to invest in those if you want to keep them. So scenario 2 is just the one that was the most balanced overall. But the numbers are basically... They're very similar because the assets that were not targeted in scenario 3 were like smaller categories of assets. It's like some land improvement things, like park structures, things like that. So that's why it made more sense to maintain those ones as well, because the difference in the cost, the overall cost between scenario 2 and 3 was so minimal that it just didn't make sense to let some assets go just to save a little bit. And in the scenario 3, who decides what assets are let go, or what assets are the priority, I guess? Like, who decides that? Is that council that would decide that, or is that the staff that's going to decide that? I think it would be staff would bring forth recommendations, but at the end of the day, council would decide. I think also the data decides that as well. That's true too. The numbers, let's just say like we have a study and they realize that, just throwing it out there, that this bridge now needs of repair, and before it goes too far, then that's where that money would be allocated for that year.
I think it's to understand, again, this is to eliminate the gap, the shortage right now. We know we have this much an asset, and in order to keep those assets in the current condition moving forward, we would have to spend this much money. And we're trying to eliminate that gap because we're only spending, a few million when we should be spending 7 million. So that's the gap that we're trying to eliminate. As I did the presentation 2 weeks ago, our road network will stay the same level. Some roads will get better because we do it that year, and the other roads, because we're not doing, will get worse, right? Overall, the level of service, what we're offering to the public, will stay the same. So even eliminating this full gap will not improve the situation overall. It's just slowing the deterioration we have. Remember, these are based on assets we currently have and some that we know are coming. When we get to a point, for example, where a bridge goes down, it has to be fixed, and you haven't put the money necessary to fix that bridge, what do we do? Do we get a loan? If we're able to have the borrowing capacity, that's maybe one option. Do we close the bridge permanently and there is no more bridge? That might be a reality if we don't have the funds necessary to do the work, right? So as Mr. Mayor said, this is trying to soften the ups and the downs. We want to be proactive. We want to be, we know that if we spend $1 million on this bridge this year, that it'll give us an extra 10, 15 years. And if we don't spend that million, for example, well, in 5 years, it might be a $10 million job, right? So it's challenging. We're not the only municipality that's faced this. We've read it in the papers numerous times, just in Prescott Russell, several municipalities who have passed their asset management plan. It is a difficult situation because we have such a vast territory. When I look at the report and you see, where all our assets are, and again, this is based on 2023 data, and more the province is tying funding to how we have this our assets, how well we're documenting our assets. So I feel for council, it is a very challenging time. All municipalities are facing it. Again, staff are doing their best to try and find other ways to soften the blow. Grants are one. We're speaking with our neighbors. Are there opportunities to work with our neighbors so that, if, we have a 50 million project and they have a 50 million project, well, maybe if we do it together, we can get it at 80 million and save 10 million each, right? So we're having those discussions. But it is, it is one of those situations, at the end of the day, pay now or pay later, but we're not going to get out of paying. So that's the situation, unfortunately, we face that our council faces. Right. Je dois aussi avouer que, comment je vais dire ça, les derniers 5 ans, on a vu l'inflation puis le coût de construction monter très, it went out of whack. I think now inflation and construction costs, the hikes are somewhat reasonable. So I think also we're still, in the next little bit, we're going to be paying the difference of those construction costs that happened in the last 5 years. Hopefully there's no more spikes like that because nobody can plan for that, but that's our financial reality. I mean, we just simply didn't take in enough money in the last 10 years to offset what the cost of construction and the cost of inflation have been, and all municipalities are the same. That's just, everybody's playing catch up because of that. And again, I'm not blaming private industry, but when you look at what it costs to do like our pipeline 3-4 years ago and what the costs are coming in, you're like, why is it 40% higher? Or why is it 35% higher? Nobody can answer that. Everybody, inflation, but 40% higher on the same pipe that we put in the ground 4 years ago. I have a hard time believing that, but all companies come in at the same price. Are we a victim of price fiction? I don't know. I'm not blaming anybody, but we see it. Donc,
I don't know, we're caught between a rock and a hard spot, and I do appreciate what Mr. Stewart's saying. Do we really need that $7.5 million? That's only in the 15th year that we're gonna have that $7.5 million. On $410 million of assets, how much is that gonna inflate in cost, or how much is that gonna be worth in 15 years? Will it be 600 million? Will it be 650 million? We don't know, right? I don't know. On ne sait pas. Parce que le 7 millions et demi, c'est seulement dans la 15e année. So, what are those assets going to cost to replace then? That $250,000 pump today, is it going to be $250,000 in 15 years from now? It may very well be worth $600,000. I don't know. We don't know, right? We're only going on what the costs are of today's things, so. It's not a guessing game, but you're trying to get as much data in that in the database to make good decisions, and that's where we are right now, I think. Je pense que M. le maire t'a indiqué aussi, tu sais, quand on parle de l'inflation, inflation is going down, but it's not going down below where it was, right? If inflation rose 50% and it's starting to go down, it just means the increase is not, as big as it was. If you started with $100 and it went up $50, well, your inflation, now it's going to 152, 153. It's never going back down to 100. Right? C'est ça. Le taux d'inflation, il ralentit, ou il s'améliore, mais les augmentations qu'on a vues à cause de l'inflation du passé, ça, tu sais, unless you're going negative inflation where price drop, Right. That's It's not the new going benchmark lower. every C'est time. ça. Oui. Oh, sorry. Go ahead. Well, the thing we have to, couple things. The thing we have to remember here, and it's been said before, but this is not exclusive to municipal government. This is the same issue at provincial government, the same issue at the federal government. The difference between us and those two levels, and especially the federal government, is they get to invent money. So they're spending way beyond their means and inventing money on a computer and spending it. That is just delayed taxation, right? It's taxes that we have not paid, and we're not going to have to pay this year, but we're going to have to pay sometime. The province is running a deficit, I don't know, 12 million this year. Billion. Excuse me. Thank you. Billion. And we're expected to keep up with the services here with no deficit spending, with no printing of money, all on the backs of shareholders of this municipality. And the whole system is not sustainable this way. I don't know how we keep going like this. So it's very distressing. It's very scary. My last question is on page 4. We talk about climate change. There's several paragraphs about climate change. How much of this 7.5 million that we need more, how much of that number is climate change driven? If we took climate change out of the picture, are we at 7 million? Are we at 6.5 million? What percentage does climate change add to that number? Any ideas? So I think when we talk about climate change, it's the impact climate change is having on our assets. So you mentioned earlier that a road used to, 20-year span. Based on history in the last 10, 50 years, because of climate change, we're not getting that 20 years out of a road anymore. We're starting to see erosion after a few years. So I think that's, and Madame Knebel can correct me if I'm wrong, but I think that when we talk about climate change, it's just the realization that climate change is having an impact on our municipal assets. Because, especially on the roads, freeze thaw, like we're not seeing the similar type of winters we used to have. I remember having a discussion with somebody in the public works realm where roads used to last a lot longer. Cars are a lot heavier. Farm equipment is a lot heavier.
These are all impacts on our things, so we're not necessarily getting the usefulness that we traditionally saw 40, 50, 60 years ago. Right, the lifespan is shorter. So climate change and what is 6.3 degrees and is not factored in directly as a certain percentage of this. No, I think No, it's the impact it's it just has. to put in there for. Okay. Because you, Okay, like, I mean, as much, like, I don't, how can I explain? To say that our seasons and the things are not changing, I think that's, we have to all agree that what we saw as winters as kids is not the same thing as what we have today. So therefore, we see like the impact on those changes has a negative impact on our assets. Like I said, the roads, when it thaws and then it freezes and thaws and freeze, it breaks our roads much quicker than it did in the past, because things are changing. Anyways, that's just my opinion. But circling back to what you were saying about levels of government and how things are taxed, it really, I think it's also important to know that, you know, inflation, other levels of government like it, because I always said what a cup of coffee back in the 3 years ago, if it was $1, well, they collected 13% on that dollar, so they had 13 cents to spend. Well, that cup of coffee today is $2, so guess what? They're taxing, they get 26 cents, so they can spend 26 cents. That's not how we collect our cash. And so the impact on us is rather large. So inflation for us is a death sentence versus the other levels of government. They look at it like it's maybe they increase their coffers because they get more money. So it needs to be noted. Okay, so je pense que les gens doivent le savoir, ça, que l'inflation qui affecte notre niveau de gouvernement, elle a un impact très négatif. Donc, les gens doivent le savoir, ça. They need to know that. And just add, when you compare the three levels of government, municipal governments by far have the lion's share of public infrastructure in Canada. Most of the public infrastructure in Canada is owned by local municipal governments. Yet we have the smallest revenue source among all three levels of government. I went to a seminar, I think every 11 cents of every dollar collected in taxes goes to municipal tax level, and we have our expenses are extremely, like, that's much higher. OK, je pense que ça vaut la peine. D'autres commentaires, questions? Je pense qu'on rate avec M. Lalonde. Oui, je promets, ça va être la dernière, ou peut-être la deuxième dernière. Ces chiffres-là, this is to meet the gap that was created because we didn't fill in the gaps the last 5 to 10 years. Forever. We never did Okay. our budgeting like this, ever. So it's to fill in the gap. So these numbers are affordable and achievable based on scenario 2. Again, we can wordsmith this. We're Yeah. trying. I mean, No, it's- affordable. It's At what point, Mr. Mayor, you know, at what point is it no longer affordable or achievable? Maybe we need to come out with that scenario, because just No, adding I- numbers and numbers and numbers, get at you. one point, it's no longer going to be affordable nor achievable. Maybe we need to start thinking, at what point is it no longer affordable and achievable? Does it mean starting, we're talking about assets, and we're talking about maintaining our assets? Well, maybe we seriously need to think about getting rid of some of our assets, which means cutting our services, because you have two choices. Keep paying more and more to maintain the assets and the services we deliver. If you think you're paying too much, you can no longer afford it, it's no longer achievable, well then let's start cutting. I think we need to come up with those numbers, and I'm afraid
that there is a number out there that is where it's no longer affordable nor achievable for the municipality of the nation to continue. OK. Bon, ben, je pense qu'on va fermer la conversation. Est-ce que vous voulez voter ce soir sur cet item? I think, again, are we ready to vote on this? I mean, we can table it, but in the end, I think it's going to come back. There's not much that's going to change. I mean, do we give the public a couple weeks to give us their feedback? I think so. Let me read it. And then after that, then we can go ahead? Like that, I do. Okay, Like it was a big document to read and. okay. Yep. So can we table this for 2 weeks and then come back? Yeah, not a problem. We can bring it back at the next meeting. Just to highlight, this was supposed to be passed in July, so we might get the minister's office knocking at our door. Oh, they're already knocking on our door to look at our approved plan because, again, they base a lot of their funding making sure we have these plans in place. Yeah, like I So- said, I can't see anything changing drastically. I think it's, My recommendation is to move forward with the recommendation. Again, at budget time, council would have those discussions, where you're going to, you'll be able to lower in that. That's really, but. right, so you're saying this would be the baseline in budgets where we can readjust the whatever. That's always, if that's the will of council, to readjust how much we're putting towards our asset management plan, you have that function. It's just obviously, again, making sure that, these milestones are part of our strategic plan. Like Right. Monsieur Councillor Lalonde said, you have a choice. Increase to keep what you have or reduce what you have, depending on the scenario you guys are discussing, right? So it's, but if will council bring it back in 2 weeks, we can bring it back in 2 weeks. Pas problems too. Just wait. I have no problem, Mr. Mayor, voting for it because, like I said, it's in principle. If government's after us to have the plan, well, okay, here's a draft plan. It's in principle. It's a working document. They're happy, but if we're making them happy, they should turn around and start making us happy and helping us out. But like I said, it's. I love the work that was done, but it brings to me serious questions because at one point, we're not going to go through that wall. We're going to hit it and we're going to. Right, and I'll tell you my opinion. This is not the document that's going to drive us to the wall. It's the stuff after that we will all discuss here. This is just a baseline of trying to get to where we need to be. This again. I just want to say I'm not against the plan. No, I don't feel that. I'm asking the questions because And they're good there are questions. serious questions in there. But if government's been after us for the plan, well, here's the draft plan. But it's an asset management plan. It's No, I think it's a living malleable and document. it can be changed, and that's the beauty of it. I think if we want to hold off and to approve it, that's fine. I don't mind, but in the end, I can't see much changing. The numbers are the numbers, and I'll repeat what Mr. LaRue said. It's a pay now or pay later scenario. But again, if you guys want some more time, so be it. In the end, look, we need to make sure everybody feels comfortable and feels right Yeah. with what we're doing. So, I think I'm okay with accepting it as long as I know that it's not set in stone and we can revisit and it's all documented. If they want a document approved, that's the plan for now, and we'll see what happens with budget. Yeah, good enough. fair enough? Yep. Alors, ce que je propose, je vais lire la résolution. S'il y a un proposeur appuyeur, ensuite, si tout est Ouais. d'accord, c'est approuvé. Sinon, vous pouvez faire un vote enregistré aussi. OK. Alors, est-ce que vous voulez que je le lis en français et en anglais ou juste en S'il vous français? plaît, parce que je pense que tout le monde doit...
Be it resolved that council approve the attached 2025 asset management plan. Be it further resolved that council endorse in principle an annual increase of 2.2% for tax-funded assets, 3.0% for water rate-funded assets, and 4% for wastewater rate-funded assets, plus annual inflation and growth as determined each year for a period of 5 years or until the revision of the asset management plan. Such increases being subject to the mayor's proposed annual budget and council's approval of that budget pursuant to the Municipal Act and the Ontario Regulation 530/22. Be it further resolved that council receive this report explaining the highlights of the 2025 asset management plan. En français, qu'il soit résolu que le Conseil approuve le plan de gestion des actifs 2025 6 juin. Qu'il soit également résolu que le Conseil appuie en principe une augmentation annuelle de 2,2% pour les actifs financiers par l'impôt, 3% pour les actifs financiers par les tarifs d'eau et 4% pour les tarifs financiers par les tarifs des eaux usées, en plus de l'inflation et de la croissance annuelle déterminée chaque année, et ce, pour une période de 5 ans ou jusqu'à la révision des plans de gestion des actifs. Ces augmentations étaient assujetties au budget annuel proposé par le maire et à l'approbation de ce budget par le Conseil conformément à la loi de 2001 sur les municipalités et au règlement de l'Ontario 530/2022. Qu'il soit également résolu que le Conseil reçoit ce rapport expliquant les points saillants du plan de gestion des actifs 2025. Proposé, proposed by. Monsieur Lalonde, Appuyé. Monsieur Fogg, Oh, attends, mon ordinateur a gelé. Oh, voilà. OK, monsieur, Lalonde et Monsieur Fogg. merci. Tous d'accord? OK. C'est unanime? Parfait. Voulez-vous prendre une pause? Oui, je pense que on va prendre un... Oui. Ah oui, OK, aucun problème. OK. Bon, ben on va continuer. Merci beaucoup, Madame Langlois-Caisse. Okay, so now we're moving into 8.2. All right. Okay, so you have my report for the proposed 2026 water and wastewater rate increases. So as in prior years, rate increase is required to keep up with the rising costs, making sure that the municipality systems are financially sustainable, and as well to build reserve for future capital requirements, because capital requirements are not the same every year. Some years they're much higher than others. They tend to fluctuate based on need. As well, we're trying to reduce the reliance on debt financing because we know that our annual repayment limit is limited, and we are trying to keep it for infrastructure projects, which we know are coming in future years, short term. As well, we're also aligning funding with asset management and regulatory requirements. So the increases we just saw with the asset management plan were integrated into these rate increases. They're not much different from last year. We tried to keep it as low as possible, considering that we are also trying to integrate the asset management increases as well as just keeping up with the needs. So you've got the proposed increases to the rates by tier, as well as the impact on the average household in the report. I don't know if you want me to get into detail on those, Mr. Mayor, or... I think, again, I don't think we need to get into the weeds, but I think it's worth saying that if you live in Limoges on both services, it's going to be $147 more a year. And Saint-Cyr, we're looking at $125.25, and if you're only on the wastewater, it'll be $40.21 of an annual increase next year. I've provided council with the capital plans in the appendices so that you can get an idea of the type of assets that are replaced every year. Those capital plans, Mr. Pigeon reviews them annually to make sure that, because the requirements do change sometimes, he might need something like, as we budgeted last year, he figured the filters might be on, 2027, but actually they're required in 2026, so things do shift. So he tries to keep it as accurate as possible, so you can get an idea of what the requirements are as of now for the coming years. And we're also trying to plan on a 10-year horizon. We actually look internally at a 20-year horizon so that we can make sure that reserve balances are there. So you have a 10-year in the report, but we try to look further than that just to make sure that reserve balances are
high enough for even beyond the 10-year. My question is, what is the combined, so let's say we did like 3% and 4%, then you tack on this, I think it's 3 and 4, what's the combined gonna be? So with the new. Increase the percent? Right, because we're gonna Okay. have to combine both, right? Yeah, so if you go to Appendix D, you've got the, hold on, I'm just opening it up. You've got the tax increase, not the tax increase, the rate increase for every village. So, for example, for Saint-Isidore, you're looking at an increase of 7.5% over the prior year, and that includes the water and wastewater increase of the 3.1 and the 4%. Right. So, and then Limoges is the same thing. Limoges is a little bit higher this year than it was last year, but they're fairly comparable. The sewer increase is less than it was last year. So I see the number of 147 increase. That's for water and sewer. Okay, because if you look at the report, it says 147 just on what you're proposing, plus the other 4%. That's why what's the combined? Is it combined already in the Yeah, 147? it is combined Okay, so already. then, Yeah, okay, it's because I not- just want to be it's able to not tell a over- resident that, Yeah, no, it's not over and above. So we've Okay. integrated it into the capital okay, je plan comprends maintenant. so that that increase is there. I have to say that in terms of asset management, when it comes to the water and sewer rates, that it was always pretty on par. So that and that target reinvestment rate, we were kind of already working towards that, even in the last couple of years, Oui. because we were trying, Mr. Pigeon has been really good at making it fairly accurate based on, the full life cycle of the assets and with what's there. Oui, okay. Yeah. Question. Yes. Alors, dans le fond, c'est comme si cette année, si on n'avait pas eu le Asset Management Plan, on aurait eu peut-être une augmentation de 3,5 ou quelque chose comme ça, ou 3 points. Ouais, comme je dis, Vu que c'est bon que c'est Ouais. 10 je regarde juste pour Water and Sewer pour Limoges. Pour Disons, Limoges, c'est ouais. 10,6, fait que là, on enlèverait, tu sais, pour juste savoir, sans ce oui plan-là, et ça non, aurait parce été que- environ tout ça ou non? ben oui et non, parce que, comme je viens de dire, M. le maire, dans les années passées, M. Pigeon met à jour le plan capital, donc on projetait toujours basé sur les infrastructures qui étaient là pour le cycle de vie complet. Donc, on l'intégrait déjà, je te dirais, au moins 75 dans le plan de gestion des actifs. Donc, le 10,6, c'est vraiment, ça représente avec le asset management, puis qu'est-ce qu'il va falloir pour vraiment maintenir la réserve. Donc, on le faisait déjà un peu. Maintenant, c'est plus concret avec le Asset Management Plan qui dit, là, il faudrait que ça soit ça. Mais de le décortiquer pour dire, ben sinon, ça aurait été 6 c'est pas nécessairement parce que, à cause qu'ils mettaient à jour toujours le plan capital avec les actifs qu'on avait, puis les besoins, puis aussi même les coûts de remplacement sont mis à jour annuellement. J'ai une deuxième question, je suis pas certaine si vous êtes capable de la répondre juste comme ça, mais quand je regarde l'eau seulement, Water and Sewer, puis juste Sewer, je regarde les pourcentages et puis je fais juste me demander pourquoi que dans ma tête, j'aurais pensé que la personne qui utilise le Water and Sewer, le pourcentage aurait été peut-être plus élevé vu qu'il utilise le Water and the Sewer versus quand je regarde les personnes qui utilisent seulement l'eau, c'est un pourcentage d'augmentation de 13,8. Oui, parce que ce qui est arrivé, c'est qu'à Limoges, le pourcentage d'augmentation étant juste sur l'eau était d'environ 13,13 grosso modo. Mais parce qu'on a l'augmentation pour les eaux usées, les égouts, était moins haute que dans les années passées. Ça l'a aidé à ramener ça vers la baisse Fait que pour s'ils quelqu'un qui est utilisent sur les les deux, deux services, exact. ça- Parce que parfait, la hausse est c'est- moins haute pour les égouts. On est vraiment Parfait. allé, parce qu'on sait que les résidents payent beaucoup, ils payent beaucoup juste en général le coût de la vie. Donc, on est allé le minimum d'augmentation pour maintenir le service, maintenir la réserve, pour ne pas avoir recours à de la dette. Puis, gardez ça, on n'a pas exagéré, là, comme M. Pigeon dit, on maintient, on n'a pas de luxe, là. C'est vraiment la base. OK.
Puis c'est pour ça que les égouts, c'est un petit peu moins parce qu'on est allé, OK, c'est quoi comme le minimum qu'on arrive, puis on a fixé ça. C'est ça que je pense que c'est important que le monde sache aussi, c'est qu'on s'en va rencontrer les standards de la province. Puis ces standards-là ont ces coûts-là. Donc, I'm getting tired of feeling hopeless with some of these things. And I think we all feel that way. On sent tout que les choix sont décidés pour nous parce que les coûts sont là. Mais dans ces choses-là, c'est la réalité. Quand tu dis un filtre qu'on pensait que c'était 100 000, il est rendu à 250 000, puis on n'a pas budgété ça, puis on a 2. Bon, ben ça, c'est 500 000 qu'il faut dépenser, qu'on pensait que dépenser 200 000. Fait que that money has to come from somewhere. We can't just invent it. And so we have to get it out of the people that are using that service. And again, I'll repeat myself from something I probably said 35 minutes ago. We're a little bit of a victim of there's not a lot of users on a system that the parts cost the same if you're in Ottawa, Toronto, or anywhere to replace those things. So you're splitting the costs amongst a smaller pool of people. So the increases are going to be a little bit higher because of the fact that the amount of people paying into the pot are just smaller. That's our reality. C'est notre réalité. On peut pas changer ça. C'est juste avec la croissance puis qui va rentrer dans le système que l'éventualité, c'est que les coûts vont être répartis à travers plus de monde. Mais on n'est pas là encore. On s'en va vers là. On va continuer d'aller vers là. Fait que, mais en entre-temps, on est où ce qu'on est. D'autres questions, commentaires? Is there anything else? Oui, Monsieur Boisvenu. So I'll just ask the question in English because the two residents that brought this question up to me were both English speaking. Now I realize that these aren't common charges as per we've talked to in the past, but some of the residents were asking me if we're expecting to see the common charges to be increased for developers that are buying into the system, as they are under the impression that residents that are paying the user fees are subsidizing the growth coming into the community. Are they correct, or are we expecting to see developers that are obviously making a profit on building in our communities, will they also be sharing the brunt of the increases that are coming into the system? So through you, Mr. Mayor, to answer your question, we will come back with common charge revisions at a later point in time, but it's two different things. These rates are for maintenance fees, so it's for the users who are currently on the system. Common charges are rates that are charged to developers as they connect homes to the system. So it's two different things. They're not evaluated in the same way, and we will come back with a report at a later time in the year when we evaluate the common charges. So it's two completely different things. Okay. And just one last question. I know in my field we often speak with other people that are fire inspectors. In Mr. Pigeon's field, I'm sure he speaks to his other colleagues across the province, across Prescott-Russell. These increases, are we living in an island on our own? Or is this something that we're seeing all around? I've been talking to other municipalities, and it's common this year that they're seeing the same percentage increase as we are. So. On the same term limits, we'll say? Yes, same term limits. Let's say for the next 5 years. Okay. Thank you. To add as well, in terms of maintenance fees, a lot of other municipalities are also seeing increases in their water and sewer rates as well. We're not alone on an island in terms of that. It's No, we're not costing unique by that. everybody a lot. So, yeah. Thanks to both of you. Okay. Merci. Monsieur Lalonde. Thank you, Mr. Mayor. So this is
these numbers are based on a 20-year plan? Yeah, we'd look at a 20-year horizon. We presented over 10 years, but internally, when we look at it, we try to look further than just 10 years. Okay, so these numbers are for the next 10 years? No, we reevaluate them annually because Mr. Pigeon updates the capital requirements, and he tries to, if things were initially projected to be due at a certain time, but he knows they'll be due a few years later, so it's evolving annually, it's revised. The rates that we're looking at now are for 2026, and they're revised annually. So every year, we come back and we revise the rates based on, so like I mentioned to Conseillère Drolet, the sewer rates, we were able to increase it less than we increased last year based on the requirements this year. So it's evolving. Even during the year, Mr. Pichon comes back to us and says, oh, this has changed, so it's constantly being updated. So what we're looking at now is for 2026. 2026, okay. Yes. So when we say 20-year plan or 10-year plan, it doesn't mean that, say for Limoges Boat Services, an annual increase this year is 147.12. It doesn't mean that next year it's going to be 147.12 and like that for the next 10 No, not necessarily. and 20 years. Not necessarily, because we bring it back annually. And we also bring back the updated plan annually, and things can change. And there's also more users on the system because we see growth in certain areas. Capital needs change. So, we're adding assets, but maybe some assets might go off with the addition of the new assets. So it's evolving. It's a living document. The capital plan is a living document. And that's why, to lock in rates for more than 1 year, to me, wouldn't make sense because then you're not capturing any changes that might happen in the coming years. So we look at it 1 year at a time right now. But we gave you the capital plan so that you can council can have an idea of, first of all, that we're forward thinking, that we're not just looking at the next year. We're also, already trying to foresee where we're headed in coming years and begin to plan for that also by putting monies aside in reserve to help soften the blow with the rates as well. So that 147 means this over the next 20 years. It doesn't mean it's an automatic annual increase. Well, just to be clear, I'm pretty sure that rates will increase every year to some degree, varying degrees. But to say that rates will not increase in any given year, I think is just to be fully transparent. I don't think that's like a fair statement. Just because in general, just life, the cost of everything, just the cost of a loaf of bread, is not the same from year to year. So, and it hasn't gone down from. I'll just what I've echo, I seen. think what he's getting at is that it won't be 13.8% every year, It won't be 10% every year. Not necessarily. It will vary on the needs of that year. Exactly. So exactly. that's because again, I'm just factoring, we're gonna get this in the budget there, but he'll take a look and says, well, those two filters need to be paid for this year. So we have to budget that. So hopefully with more and more So users, those more numbers. and more users, and the thing is, as we update the plants and fix everything, and we may hit a year where he takes a look at all our assets and he goes, you know what, this year, we're good, we only have to replace, and so that year, the increase will be less because of the fact that we don't have to replace so much. It'll vary from year to year, but again, I'll echo what you're saying, because I know where you're headed. A 10.6 increase year over year is unsustainable. People will never be able to pay their water bill. We simply can't squeeze that orange anymore. And I get you, and I feel you, and I understand. I've had many conversations. This year, and again, like I said, come back next year, we'll see. But again, a 10.6 increase year over year is not sustainable. We all know. We're going to have to figure that out. But again, the costs are what they are. On peut pas juste, we can't just put our head in the sand to costs. I mean, but with that being said, they're not sustainable. Yeah. So where do we go?
Merci, Madame Nebo. I echo your feelings, Mr. Lalonde. I understand. I think everybody feels the same way. Tout le monde ici à la table, on pense tous de la même manière. Mais on peut pas ignorer le fait que les coûts sont les coûts. On n'invente pas grand-chose. On est extrêmement efficace si les employés essaient le meilleur. We don't put the price on that filter of $250,000, but we have to pay for it, so what do? We can't put our head in the sand and say, we're not buying that filter. Well, then what risks are we not? C'est ça. Oui. You keep bringing up that filter. Yeah, I'm just And saying. no, and the I'm thing just is I think when Monsieur Pigeon told me about that filter, I had both heartburn and palpitations at the same time. So, if I'm not putting you on the spot, can you just, you said 250, but how much was that filter when So- we first? Originally, it was 250, but now it's at 4.5 million. Oh, there we go. So I was off by. There you go, Yeah. Mr. Mayor. And sorry, is that one filter or two filters? So for that amount, it's the 2 filters. And no Ben. So, yeah, sorry. Thanks for correcting. No, me. no, I and- had 100,000 to 250, but And this is even scarier. exactly, and that's just why I wanted it to be on record, because now you understand my palpitations. Right. And again, I always echo what Mr. Lalonde is getting at. At some point, it's not sustainable. Like, we gotta call a spade a spade. People can't keep paying to 10.5% and 10.6% increases. But on the flip side, he needs to do what he needs to do to get to provincial standards. So what do we give? At what point, what happens? On peut pas continuer. Je comprends. OK, on va continuer. Donc, is this something that we're ready to adopt tonight, or? OK, on y va. Je peux commencer avec la Oui. résolution? OK. En anglais-français? S'il vous plaît, oui. Be resolved that council approves this report proposing the water and wastewater rates for 2026 and acknowledges the bylaw to establish the rate is included in this meeting's agenda for council consideration. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve le présent rapport proposant les tarifs d'eau potable et des eaux usées pour l'année 2026 et qu'il reconnaît qu'un règlement visant à établir ces tarifs est inscrit à l'ordre du jour de la présente réunion pour examen par le Conseil. Proposé par Monsieur Mainville puis Monsieur Stewart. Tous d'accord? Oui. OK. Là, je crois qu'on peut aller en pause. Oui, si vous c'est. êtes prêts. Excuse-moi? On peut y aller en pause si vous êtes prêts. Oui. Oui. Alors, Bon. on revient vers 6h20, mettons. On va faire. OK, parfait. Alors, je nous mets en pause dans quelques
Les caméras sont de retour. OK, je pense qu'on est rendu à 8.3. Donc, C'est OK. pour le fire charge. OK. À vous la parole, M. Brousseau. Actually, c'est Madame Knebel. Oh, OK, so sorry. À moins It's que a Monsieur busy night Rousseau- for you. À moins que M. Rousseau aimerait en parler. Donc, vous savez, mon rapport concernant le fire charge, c'est essentiellement la même chose comme dans les années passées où on demande que le département de feu mette à jour leur plan en capital. Et puis ensuite, on évalue quel serait le taux qu'on aurait besoin pour aller s'assurer d'avoir de l'argent pour les exigences en capital dans l'année qui s'en vient. Et puis aussi d'avoir des argents en réserve pour les années à venir parce que, comme au égout qu'on vient de discuter, les besoins ne sont pas les mêmes d'année en année. Donc, il y a des années qu'on peut avoir besoin d'un camion qui est 1 million pour un camion de pompiers, alors que d'autres années, ça peut être peut-être juste des bunker gear ou des jaws of life qui coûtent un peu moins cher. Donc, on essaye d'économiser, si on veut, pour utiliser des termes que le public comprendrait, c'est d'économiser à l'avance pour des dépenses qui sont à venir qu'on sait qui sont à venir dans les années à venir. Donc, pour l'année 2026, on regarde une augmentation du taux de 1,50 $. Donc, ça passerait de 87,50 cette année à 89 pour 2026. Puis ça permet, comme je viens de dire, d'avoir assez en réserve pour les années à venir. Dans le rapport, on avait inclus qu'on inclurait les propriétés exemptes. Par contre, on a décidé, après discussion à l'interne, de laisser ça comme on l'avait dans les années passées. Donc, on ne facturerait pas les propriétés exemptes qui sont exemptes. Puis, donc, ça serait comme dans les années passées. Donc, c'est une petite modification au rapport. Questions, commentaires? On monte d'une pièce et demie pour toute l'année. Là, je pense que... OK. Est-ce qu'on est... Oui. Merci, M. le maire. Là, vous dites que it is further proposed to include exempt properties. On le fait pas, ça? Non. On a dû discuter à l'interne, puis en fin de compte, on a décidé de garder ça comme l'année passée, de ne pas inclure les propriétés qui sont exemptes pour cette année. Who's exempt? Merci. Like forest, like Forêt-la-Rose is exempt. Churches, schools. Essentially, Institutional stuff. yeah, essentially the ones that are exempt are the ones that are currently tax exempt. So school boards, UCPR properties, that kind of stuff, they're not taxed. So the bylaw was written in consequence that they would not be taxed. So we're going to do further investigation on the rules of tax legislation, that kind of stuff. We want to make sure we're properly aligned so that if we're making changes, that everything follows the way it should be. Any further questions? Are we ready to vote on this tonight? OK. OK. Alors, Mme Langlois-Caisse vous a fait circuler la nouvelle ébauche du règlement là, qui enlève la section les terrains exempts, mais nous allons le publier le lendemain, si pas demain, mercredi, sur le site Web, afin que la bonne version soit affichée. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve le présent rapport proposant le tarif de services incendie pour l'année 2026 et qui reconnaît qu'un règlement visant à établir ce tarif est inscrit à l'ordre du jour de la présente réunion pour examen par le Conseil. Proposé par... Monsieur Boisvenu, Monsieur Fogg. Tous d'accord? OK, we're good. Maintenant, on est rendu pour les types Waste Management Fees. Donc, Monsieur Desforges. Bonjour, Monsieur le maire. Bonsoir. Bonsoir, membres du Conseil. Comme mes collègues, ce soir, j'apporte trois différents types de frais. Donc, vous avez pu constater là, sur le rapport là, que sur la première item, les billets de vidange d'extra, so the extra garbage tax. They've been established since the amalgamation back in '98 and never been looked at. At this point, the cost of just disposal of the garbage is more than $1.
So I put some comparison of other municipalities in my report. Donc, vous pouvez voir que le coût de $1 par billet est désuet. Donc, je recommanderais là, au Conseil de pouvoir aller de l'avant à l'augmentation minimum de $2, ou à moins que vous avez d'autres options là, que vous voudrez aller de l'avant de plus. Ceci va en fait qui va couvrir les coûts de disposition, les coûts de collecte, et éventuellement, là, à chaque année, comme vous savez, il y a toujours des coûts qui augmentent là, par rapport à la disposition ou à la collecte. Ça, c'est pour cette raison-là qu'il faudrait augmenter le coût du billet d'extra. Combien ça coûte si je fais juste apporter mon sac moi-même, aller à un des dépotoirs? Ça me coûterait quoi? Je sais que le poids va varier, là, mais disons un sac normal. Là. Donc, un sac normal au dépotoir serait refusé, à notre dépotoir. OK. Parce qu'on accepte, c'est seulement des déchets solides, secs. Donc, aucun déchet de cuisine ou aucun déchet comme ça est accepté au dépotoir soit de Limoges ou de Fournier. Okay. C'est pour ça que la collecte de nos déchets hebdomadaires sont apportés à un troisième dépotoir. Donc, Oui, c'est ça, mais elle demande si elle s'en va à GFL, mettons. GFL, c'est un coût de $20 minimum. Okay. $20 minimum. Donc, je ne sais pas, j'ai mis les comparaisons dans le rapport, là, mais si on prend un sac de 30 livres, parce qu'on a le droit de mettre un sac jusqu'à 50 livres au chemin, donc si on met un sac de 30 livres, on break even au dépotoir à $1. Aussitôt qu'il augmente, augmente de 30 livres à 35 et plus, on perd de l'argent. Donc, puis dans les dernières années, on vend minimum 8 000 autocollants depuis les 5 dernières années. Donc, c'est un petit manque à revenus pour faire certain qu'on n'est pas en dessous. Là. On offre un service qui nous coûte des sous. Là. Donc, il faut s'ajuster là-dessus. Ça fait qu'on recommande, la municipalité recommande une augmentation à $2, ou à moins que vous voulez opter pour une option différente. Un résident qui a des collants qui en restent, vas-tu pouvoir continuer à les utiliser as is ou va être obligé d'en mettre 2? Non, il va continuer à l'utiliser as is. La raison, c'est que sur les autocollants, il n'y a pas de prix. OK. Les autocollants, ils n'ont aucun prix, c'est seulement un garbage sticker. Donc, ça va être les prochains qui vont être vendus en 2026 qui vont être augmentés. Merci. Donc, le deuxième item sur le rapport, c'est les frais de dépotoir à nos propres dépotoirs. Comme vous savez, en 2021, j'avais apporté un rapport au Conseil pour augmenter de 40 sous à 65 sous le pied cube au dépotoir. Encore, depuis les 5 dernières années, l'augmentation d'opération fait en sorte que les coûts augmentent, puis c'est pratiquement plus rentable avec tous les services qu'on offre. Donc, comme vous pouvez voir dans le rapport, j'aimerais pouvoir augmenter le frais de nos dépotoirs de 65 à minimum 85 sous pour qu'on soit beaucoup plus dans les normes, le standard dans les dépotoirs avoisinants aussi. So this way we'll be able to meet more standard across our neighbor municipality, and also to be sustainable as much as possible. Donc, j'aimerais proposer une augmentation à 85 sous le pied cube, à moins que vous voulez différer à plus ou moins. Tout le monde est correct avec ça, cette augmentation-là? Oui, un troisième item. Le troisième item, c'est les garbage rates. Donc, c'est les frais qu'on apporte à tous les résidents qui font la collecte de déchets. Comme vous êtes au courant, nous avons fait une entente avec Mike Waste Disposal pour le prochain 5 ans. Nous avons fait un contrat de 20 ans avec GFL Environment pour le prochain 20 ans. Donc, juste sur la collecte, cette année, pour l'an prochain, il va y avoir une augmentation de 14 $ par porte, juste à la collecte. Puis si on se fie au CPI, l'augmentation pour déchets
on varie de peut-être 1 $ chez GFL là, par porte. Donc, juste une maison, à chaque arrêt, on augmente minimum de 15 à 16 $. Donc, ça, c'est un manque à gagner qu'on a. Donc, c'est pour cette raison-là que l'an passé, on avait apporté le frais de 5 $, puis il n'avait pas été retenu. C'est pour ça, cette année, on propose le 10 $ pour compenser du 5 $ du manque à gagner de l'an passé. Puis ensuite, faire l'augmentation de 5 $ pour les prochaines années jusqu'à temps que le service s'en aille plus vers un user payer, en autres mots. Donc, comme les collègues de Zoe et Gou, nous, on est un service de user payer en français, de ceux qui utilisent le service. Donc, fait en sorte que on veut diminuer l'apport sur la base de taxes. L'an passé, au budget de cette année, au budget de 2025, on utilisait 3 % de la base de taxes. Donc, si on est capable d'enlever un pourcentage pour que ça soit juste attribué aux usagers payeurs, donc, on pourrait augmenter les frais de cette façon-là. Ça va alléger d'une façon la base de taxes, puis éventuellement l'abaisser au fur et à mesure qu'on avance dans les prochaines années avec l'augmentation de 5 $ là, jusqu'à temps qu'on soit à un service qui est beaucoup plus rentable. D'autres questions concernant ça? Oui, M. Lalonde. On a combien dans réserve pour l'environnement? Présentement, nous avons 2 millions environ là, dans la réserve. Bien, pour ces raisons-là, moi, je ne suis pas prêt à voter là-dessus, surtout pas avant le budget. Moi, ma recommandation, c'est si vous me demandez de voter là-dessus avant le budget, moi, je ne suis pas d'accord, je vous le dis tout de suite. On peut en reparler après le budget, parce que si je vote pour ça c'est avant le budget, puis j'ai même pas entendu les chiffres pour le budget, puis tout, puis je suis pas confortable avec ça. Ça fait 2 ans, si c'est pas 3 ans, que je suis pas d'accord avec les augmentations, surtout que ça a changé. Je peux vous dire que dans mon quartier, pas satisfait pantoute du système d'ordures, puis vous le savez pourquoi. Fait que ça, c'est puis l'année passée, on a refusé une augmentation de 5 $ pour le 3e item. Fait que là, on se reprend cette année, puis on dit, ben, je vais aller chercher ce 5 $-là, puis on me dit 10 $. Puis en passant, un autre 5 $ pour les autres années à venir. Moi, j'aime pas ça marcher de même. Je suis honnête, je suis franc. C'est mon idée. Je sais pas qu'est-ce que le Conseil en pense. Je suis de même. Bien, je pense qu'on a des coûts fixes à cette heure, on le sait, les 5 prochaines années. Ça, on ne le savait pas l'année passée. La deal a été signée cette année. Puis la deal de 20 ans et tout a été signée cette année. Fait qu'on connaît nos coûts un peu plus stables que ce qu'on savait l'année passée. Donc, je pense que les projections sont basées sur les coûts qui ont été établis avec les deals qu'on a signés cette année. Écoute, la réserve, là, ça et tout, c'est un peu dangereux parce que s'il faut fermer un dépotoir, là, ça peut coûter plusieurs millions. Puis là, à cette heure, la comptabilité, puis Mme Campbell, faut le mettre dans notre comptabilité. C'est ça. Juste, M. le maire, pour ajouter le point que vous venez de mentionner, c'est l'Asset Retirement Obligation, c'est les RRO. On doit absolument mettre l'argent en réserve pour pouvoir fermer un dépotoir. So we need to put the money aside to eventually close the landfill site. So we need to follow this regulation. So at this point, the $2 million doesn't supply enough money to be able for us to close all the landfill sites. Comme le ministère est venu faire des visites l'an passé, ils nous ont donné 3 ordres à nos 3 dépotoirs ouverts. On est en train de faire les changements nécessaires à ces 3 dépotoirs-là. Puis, ils vont probablement attaquer les dépotoirs fermés. Comme vous savez déjà, le dépotoir Central, éventuellement, s'il continue à cette vitesse-là, il va peut-être nous coûter assez de l'argent là, pour pouvoir le remettre en norme. Là. Puis les standards de l'environnement, ils changent à chaque année, ils sont beaucoup plus stricts.
fait en sorte que, étant donné que le climat climatique il change, surtout les réserves d'eau, puis nous, on affecte souvent la réserve d'eau, la nappe d'eau souterraine. Ce qui fait en sorte que là, c'est pour ça que c'est beaucoup plus strict envers les ministères de l'Environnement. Donc, pour éclaircir votre point, M. Lalonde, c'est ça. On a besoin de l'argent pour mettre en réserve aussi. Puis, les coûts juste d'opération font en sorte que tout augmente. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on a décidé d'apporter ce changement-là. Mais si le ministère nous amène des chiffres, puis il nous oblige à fermer, puis c'est eux autres qui réglementent les coûts qu'ils vont nous charger à nous autres, bien, peut-être qu'on devrait les challenger, puis servir le bord, dire, bien, peut-être que vous devriez peut-être essayer de nous aider, fournir des grants ou quelque chose, mais servir le bord, puis mettre ça sur le dos des payeurs de taxes, moi, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est un bon point à apporter. Là, de notre côté, on travaille pour pouvoir trouver des subventions qui seraient reliées avec l'environnement. Mais comme mentionné auparavant, là, tout le monde il tire la couverte sur leur côté, mais comme je dis, on garde toujours l'œil ouvert. Puis, on a toujours la possibilité de transférer ces dépotoirs-là à d'autres activités. Donc, on vérifie si on est capable d'aller chez d'autres revenus par rapport à ces dépotoirs fermés. Donc, c'est pour cette raison-là. Là. Donc, ma recommandation, c'est de continuer à faire ces travaux-là en attendant, puis remain status quo, puis pas toucher à ça tant qu'on n'a pas de réponse ou de résultats sur ces travaux-là. Monsieur Mainville? Qu'est-ce qui fait que Russell a été aussi efficace que ça à 119 $? Est-ce qu'il y a des choses qui travaillent d'une façon différente ou bien donc sont en bas des coûts? OK. Je pense que Mme Roy peut m'aider là-dessus. Je pense que le 119, il y a peut-être eu j'ai peut-être omis une erreur là-dessus. C'était 173 $. Leur coût, à cause qu'eux autres, ils ont fait une entente avec GFL, avec leur transfer station. Donc, leur déchet est apporté à Verse. Nous, nos déchets qui est dans concession 1 à l'autre bout est transporté à GFL. Donc, le coût de transport est beaucoup plus élevé pour nous que par rapport à Russell qui ils apportent leurs déchets dans leur propre municipalité. Puis, ils ont aussi le compost. Ça fait qu'ils ont venu à bout de faire des ententes, différentes ententes, mais le coût initial, si tu prends le compost et les vidanges et la disposition, est de 260, Oui. 200 quelque chose de dollars. Donc, Mme Oui, Roy j'ai peut... les chiffres ici. Alors, si on se fie à leur règlement le plus récent qu'ils nous ont envoyé, c'est divisé en 3 volets, donc 196 for the fixed user fees per unit for the yearly collection of garbage and organics. Tu as le 31 for the fixed user fee per unit for the yearly collection and disposal of garbage. Puis tu as 38 pour ce qui est organique. Donc, en tout, un résident de Russell paye 262 par année pour leurs ordures. C'est ça. Lorsque j'ai fait le rapport, j'avais contacté Russell, puis il m'avait mentionné ces chiffres-là au début de base, que par ensuite, Mme Roy, on a venu à bout de confirmer la semaine dernière. C'est pour ça que le rapport n'a pas été mis à jour par rapport à ça. Donc, si on regarde tous les coûts, on est la municipalité, les coûts les plus bas, puis on est le plus grand territoire, puis on a un plus grand parcours à parcourir. Puis il ne faut pas oublier là-dedans aussi, c'est que Clarence, Rockland et Alfred, eux, disposent de leur propre dépotoir, puis leurs déchets sont apportés à leur dépotoir. Sur le coût est moins élevé que nous l'apporter au dépotoir de GFL. Mais l'éventualité, c'est que les autres vont avoir leur propre garbage, par exemple. Et c'est ça. C'est ça. C'est ça la grosse affaire. Eux autres, là, ils vont être pris avec ces vidanges-là. Nous autres, on les meilleurs. Puis il y a un coût à comme je vais appeler ça, offsetter ces coûts futurs-là. Fait que... Si je me fie à municipalités qui ont leur propre dépotoir, comme Clarence et Rockland, tout le waste management est basé sur le user payer, so il y a 0% qui est sur la base de taxes. Tandis que nous autres, on a encore une bonne partie qui est sur la base de taxes. Donc, on essaie avec l'administration puis les finances, on a décidé de regarder les possibilités de faire descendre les bases de taxes, puis vraiment attaquer les personnes qui utilisent le user payer. Donc, pour éviter ceux qui n'ont pas d'affaires à payer ou qui ne devraient pas payer. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de s'en aller vers plus un user payer. C'est pour ça que si on augmente un peu ça, on augmente les tipping fees, ainsi que tous les services reliés à ça, pour qu'on soit un petit peu plus allégé la base de taxes.
Monsieur Leroux, est-ce que tu as un commentaire? Merci, Monsieur le maire. J'étais juste pour ajouter, parce que I'm familiar with Russell. Russell, ils ont juste un dépotoir fermé. T'sais, quand tu regardes au nombre de dépotoirs que la nation, comparativement à Russell, il y a une grosse différence. Là. Puis je suis pas certain des autres. Je sais pas s'il y en a d'autres qui ont plusieurs dépotoirs comme nous, ouverts et fermés, mais on a un gros montant pour notre territoire. Là. Est-ce qu'on... Oui? Oui, quand vous dites que c'est pour faire ça le modèle pour les utilisateurs seulement, j'essaie juste de penser qui a pas de poubelle, là. Il me semble que je suis juste Les business. les business en auraient pas. Vu que j'ai déjà mon GFL C'est ça. dans mon stationnement, Les business, c'est ça. mes gens payent sur mes taxes. C'est ça. OK. Donc, à ce moment-là, tu payes un service pour venir chercher tes vidanges comme business. Puis sur ta base de taxes, tu Je contribues. paye déjà dessus. OK. Fait que c'est ça, on s'en va plus vers, si tu utilises le service, tu payes à 100% versus quelqu'un ou une business Parfait. qui paye à part. Merci. Mr. Stewart? Just so I understand, the garbage rates for us right now, $180 a year. What is the actual cost? Like we're collecting $180, but what does it actually cost? The actual cost, if I'm not mistaken, is about $125 Okay. minimum. But it's going up by $15. That's right. So It's it's going gonna go up up to by 140? 15. It's going to go up to 140. That's correct. So the extra amount of, sorry, Mr. Stewart, the extra amount goes towards other services that we offer. So the freons, the mattresses, the hazardous product that we do have at landfill site. So these costs are always increasing. The big every garbage year. pickup day? Yeah, That all and comes out of actually, that. yeah, large item collection goes within the 180. Also, the extra amount, it's put towards the The future cost of reserve. closing, yeah. So definitely, we can probably sustain 180, but at the long run, we're putting less in the reserve for the ARO. It's not feasible, so Okay. we have to So look I at guess the long run. that all those extra things you listed Come at a cost. are all costs as well. So, you know, like, I guess there's, I don't know how much is on the tax. I honestly don't know, like, how much tax is going to the garbage, but at the end of the day, of hazardous waste, mattresses, all these extra services, the actual cost per, instead of 180 is 200, 250, 300, you know, like that, what is the actual cost that, So I think what Councillor Stewart is looking for, we talk about becoming cost recovery. He would like to know what that amount is. yeah, just Essentially to give us an to be- idea, you know? Yeah. yeah, so definitely I can bring up all the costs, the actual cost itself, because every year it goes up and down depending about visit at the hazardous depot, depending about large item collection, how many mattress we're receiving. So the extra costs, it varies, but definitely can bring up. Well, if we Council. get an average for the last 3 years, I think that gives us an idea. Sure. Up Because and above. actually, last year, we had 4,067 on the tax base. So close to 500,000 on the tax base. So it's only 3%. So it definitely, if we can lower it down to alleviate the taxes. But the reason why we want to increase this to 5 years, like last year we proposed 5 years, is to make sure to alleviate, to make sure that it's not a big impact to Right. the user payer. So if we increase it 5 year this year, 5 year next year, well, 10 year actually this year, $10 and $5 next year, so at least it doesn't go up as much as possible. Yeah. So just with the 3%, we're, you know, $60, $80, $100 of taxes from each residence Household is is going toward, to support this on top of the 180. So the real number is probably like closer to 250, 300. Oh, well, eventually, that's the number that we aim was 230. So to be more efficient, it's 230 per residence or per collection. So it's kind of a way we're aiming, so that's the reason why we want to bring it $5 and eventually to reach out to Okay. 230. But what's gonna happen in 5 years from now? What will be the cost to operate? So we never know what's gonna happen. So that's the reason why we decided to go slowly to make sure that we don't come up in 5 years with a big increase.
Okay. So, but we still have to put money aside for the asset retirement. Well, thank you. That answers some questions. I don't mind supporting Mr. Lalande if he wants to wait on this. I get his point for sure, but those numbers help me anyway, so. My major problem is when we went from the system of where we were paying for garbage and we were paying for recycle. Then we went from, and then that was changed, and we no longer pay for recycling. So we had we had an amount that we were paying for both. We stayed at that amount, and now we want to start adding $5 and $10 and $15 to that, and we're not paying for recycling. And so that's my major concern with this every year when it comes down. And my second question is, why do we have to vote on this before the budget? I have no idea where the budget is going to stand, and you're asking me to vote for something before we're going through the budget. I know you're going to say strong mayor power has changed all this, but you know, we used to discuss these things during the budget or after the budget, not before the budget, and we hadn't had budget sessions yet. So that's another concern I have. Mr. Mayor, if I may, regarding about the recycling, I brought in 2021 twice an increase of recycling facility, twice. In 2021, we're losing money with recycling. And the reason why we didn't increase back then, because the transition of recycling was coming up in the 1st of July 2023. So that was the reason with prior finance and council, we have decided not to increase it to see what's going on. But as you all know, aware, all the CPI and everything increases dramatically in 2022, 23, the cost of living. So we cannot sustain now. So we're losing money in 21, losing money in 22, losing money a portion of 2023 till we let go of recycling. So now we're just breathing above water. So we're trying to at least put our head a lot more higher than just above the water. So we were losing money, and we're still losing money, and we still have a reserve of $2 million. Yeah. Well, actually, sorry, Mr. Lalonde, probably my words was not were not the quite right words. So actually, we're not losing money, but we're putting less money in in reserve. So instead of putting the actual amount, we're barely putting money for the 2022-23 budget. So because we're aiming to put at least a percentage of amount towards for the ARO. So C'est quoi le montant qui serait, like, when do we stop putting money in reserves? When do we say this is enough? Like, when does that happen? Thank you, Mr. Mayor. Monsieur Desforges can probably answer. How much is it to close a landfill? Okay, so me and Mr. Lockhart, we look into numbers, and basically we need about twice the amount of we had at this point. Fait que ça serait 4 So millions. we need, yeah, that's right. So if you need to go to increase, and for example, Limoges is doing probably 15 years. So 15 years is really close to us. So if the growth we're having in Limoges at this point probably will be less than 15 years. So we're going to have to close their landfill site probably in 2035, probably, so in 10 years. So the cost for closing the landfill might be 1.7 for Limoges, for example, 1.8. And probably if we decided to close Fournier in the future year, might be 5 million to close in
50 years, So in 10 years from now, it's going to be 1.7 million to close Limoges. at least. And the life cycle for Fournier, it's like 25, 40 years from now. Yeah, well, it's a little bit more than that, but actually what's going to happen as soon as we're going to close Limoges, we're going to have to transfer change that one to do a transfer station. What So is- all the garbage or all the waste that will be brought to landfill in Limoges will be brought, or all by us, to the Fournier landfill. So it sounds like we already have enough money in there based on what we already have, $2 million. And if it's 1.7 million in 10 years from now, I don't know. I think the numbers don't shake out there. Il y a quelque chose qui jive pas, là. I just want to add that it's not only the cost of closing the landfill that is part of the ARO, it's also the post-closure. And we right now have 3 closed landfills that cost money every year. And I think Mr. Deforge can correct me if I'm wrong, but it's in the range of 15 to 25,000 a year for as many years as the ministry tells us that it needs to be done. So usually, I think Mr. Deforge had told me it was about 20 to 25 years post-closure you need to monitor, which times, if we do the math, it's quite a bit of money. But just history has shown us that it's actually beyond that. Boy. So But I it's don't think not that's only something the that needs to be put in closure. reserve. That's just cost of operating. It's cost of doing business. Because if the operating costs have to be factored in after you close it in your reserves, then that never ends. I mean, we're going to have way, way too much money. That's just the cost of doing business. I mean, that should be something that is factored in every year after the closure. If I may, we do have 3 open landfill sites. So if all the 3 landfill sites cost 1.8 million, so that means we're Yeah, but that's we're not, close to 4 million. c'est pas la réalité, par exemple. On les ferme pas toutes en même temps, là. No, but Parce que là, si on ferme, mettons, Limoges demain, là, on a déjà assez d'argent à la banque pour payer pour la fermer. Fournier, là, ça peut prendre un autre 15 ans, puis on va continuer à bâtir des réserves là, entre-temps. Là. So I'm going to start to question the reserve fund for that. Again, it comes back to when are we going to pay? So as we talked earlier with the asset management plan, we're trying to soften the blow long term. We could delay this and keep delaying it and keep delaying it, but you might hit a point where we're going to have to go from 190 to 250 in like that, right? And I haven't confirmed the numbers. I'm just saying Yeah, like I'll it's the circle back to process. what Mr. Stewart is saying. What's the actual cost? Because that's what we need to know. Because we don't know. Because if it's $125, like I think we were mentioned tonight, and we're charging $180, well, that gives us a $65 or a $55 discrepancy somewhere that money goes to pay all the other services. But what's the true cost for the other services? How much are we actually putting in the reserve per year? We don't know that. We're not making educated and enlightened decisions here. So, Monsieur Deforge. Okay, yeah, if I may. Actually, the reserve itself, tomorrow, the Ministry of Environment can tell us to close Fournier. So we need to have the money on reserve. So it's not lowing towards 50 years. It is actually, if they come back to tell us to close it. So actually, we don't know what's going to be the cost at the central at this point, because we know that we'd have an order here for the central. It may cost a lot. I understand that, but we can't be scared of every boogeyman that exists in our closet here. Because again, they can come and tell us that our water plant is going to explode tomorrow, and you know what I mean? Like we can't make financial decisions on things that might happen or could happen, or we can't prepare for everything. There is an element of risk in everything. Now, us as council, we need to determine where's that risk lie. Are we comfortable with taking that risk and saying, no, we're going to stop here? $2 million is enough. How much interest is that $2 million creating every year that keeps packing in onto that reserve? 4% probably, 2.5%, I don't know, 3%. So 3.5%, so 2 million times 3.5% per year that you're just rolling over, it's sitting there. I'm comfortable putting that 3.5% on 2 million just sitting there and maybe avoiding some of those costs. I just want to bring up, every time those numbers are going up, I'm seeing 14.1 from Councillor Stewart coming up. Every time the prices go up, people are dumping stuff in our businesses' dumpsters. Every time the prices go up,
people are dumping stuff in LaRose Force. Yeah, the tipping fees I get. Look, it's a user fee stuff, but I mean, the 180 or maybe that needs to stay, I'm not sure. But like I said, I want firmer numbers on what are the other costs. Mr. Mayor, my suggestion would be we can bring back this report, clarify some of the questions, and if this is the direction council wishes to go to remain to that 180, perhaps it's increasing the tipping fees a little bit more so we can offset that loss, and the people who are actually using the service are paying a more reasonable rate. Like, I'll be honest with you, I don't mind if it's 190 as long as we can justify those costs. Right. Because again, like I'll circle back to what Mr. Stewart said. What's the real cost? We'll clarify that for you. It seems a little vague right now, and as we started delving into it, it's coming more and more obvious that maybe we're not giving the proper information here. Ouais, puis je pense qu'il y a beaucoup de morceaux aussi. Tu sais, tantôt, on parlait, moi, je crois beaucoup à l'utilisateur-payeur, mais comme là, on était rendu les matelas, tout ça. Puis oui, c'est tout des coûts, mais si on pouvait avoir un rapport qui représente tout ça, les coûts, puis ainsi de suite, on pourrait avoir une meilleure idée globale. Là. OK, fait qu'on va tabler ça. Mais suggestion 1 et 2, moi, I'm good with that. I don't know, can we do a partial agreement or just bring it back? Monsieur Desroches, c'est correct si on... Oui. Présentement, les deux premiers coûts étaient associés sur les fees and charge pour le 1 mais qui étaient pour rapporter sur le Waste Management bylaw, tandis que le garbage rate, c'est un rate séparé. Donc, lui, on le met sur un bylaw séparé vu qu'il est sur la facture de taxe. OK. Donc, les deux autres, on va apporter le bylaw prochainement là, pour pouvoir accepter. Est-ce qu'on est correct avec ça, gang? OK, parfait. Merci. So to recap, I'll just defer this item to the next meeting, which is October 14th. Parfait. OK, je pense qu'on est rendu à Grant Application Policy. Oui. Alors, juste un bref survol avant que je cède la parole à notre adjointe, Mme Langlois-Case. On a fait un bon 2 ans avec le comité pour la rédaction des octrois. On a appris beaucoup lors de ces 2 ans-là, donc on vous propose des améliorations à notre procédure ainsi qu'à la politique. Alors, je vais céder la parole afin qu'elle puisse vous expliquer un peu les changements qu'on propose et aussi une mise à jour sur le montant qu'on a reçu jusqu'à présent et les projets en cours. Alors, à vous. Alors, bonsoir. Bonsoir, Monsieur le maire. Donc, dans le fond, comme Mme la greffière a résumé, c'est que ça fait environ 2 ans maintenant qu'on a établi ce qu'on appelait un comité pour les rédactions de subventions. Et puis, le but de ça, c'était d'avoir une équipe à la municipalité qui se concentre, bien, pas uniquement sur les rédactions de subventions, mais que ce soit toujours les mêmes personnes qui écrivent les demandes de subventions pour qu'ils s'améliorent et deviennent plus experts à faire des demandes de subventions et laisser les chefs de département se concentrer sur autre chose. Donc, on pense que c'est un modèle qui fonctionne quand même assez bien. À date, depuis la création du comité, on a obtenu un total de 1 161 705 $ en subvention. Ceci exclut la grosse subvention qu'on a conjointement avec Clarence Rockland, dont le montant reste à confirmer, je pense. Et puis, on continue de de surveiller les opportunités pour des subventions. Par contre, on s'est rendu compte que ça rentre quand même assez très rapidement, les opportunités pour des subventions. Et puis, on a noté qu'il y a un besoin à ce moment-ci d'établir une procédure ou une politique en place pour comment qu'on va faire pour décider à quoi on applique. Et parce que en ce moment, avec nos ressources limitées, c'est difficile d'appliquer à tout ce qui est possible. Et puis aussi, fait qu'on a décidé de suggérer une politique vraiment en quoi les lignes supportent notre plan stratégique. Donc, le but vraiment, c'est qu'il y a un processus en place pour l'équipe à décider à quelle subvention on applique pour quel projet, et puis rester aligné avec le plan stratégique et s'assurer des coûts réels aussi, parce que des fois, on applique pour un projet, ça peut sembler être une bonne idée. Par contre, il y a des fois un impact sur les opérations qu'on n'avait pas pensé ou un impact sur le asset management qu'on n'avait pas pensé. Donc, les lignes de cette politique-là, c'est vraiment d'encadrer le processus dans lequel on décide à quelle subvention on applique. Et puis, il y a aussi des suggestions de standards aussi auxquels on veut garder nos demandes de subvention.
dans le cadre de ces standards-là, juste vraiment pour s'assurer de conserver la confiance des grant providers, des pourvoyeurs de fonds, et puis de réussir là, nos applications. Je veux juste, c'est drôle qu'on jase de ça ce soir parce que durant la rencontre aujourd'hui, M. Lumsden, c'est le ministre des Sports, il m'a félicité, il dit « Your grant writing team was bang on, they were really good, and that's what made the difference. » Donc, c'est là que tu vois l'importance de qu'est-ce qu'on est en train d'encadrer ici, c'est très important. Ça, c'est le commentaire. Là, ma question, oui, est-ce qu'on va avoir des outils AI qui vont peut-être nous aider avec ça? Parce que le temps que ça prend, est-ce que c'est possible de mettre ça dans un chat GPT ou un Copilot ou quelque chose comme ça pour voir si ça peut nous aider pour faire en sorte que le montant de temps qui est passé sur l'application peut être réduit à ce moment-là? Je peux prendre peut-être la parole sur ça. On l'utilise déjà. C'est certain que certaines subventions demandent des caractères limités ou peu importe. Donc, au lieu de se casser la tête pour faire un paragraphe de 100 mots dans un format de 20 mots, on l'utilise beaucoup et aussi pour peaufiner un peu le langage. Mais je crois que c'est aussi important parce qu'on se connaît très, très bien. Et autant qu'on utilise ChatGPT ou des outils AI pour réduire le montant de temps qu'on consacre vers un projet, on essaie de vraiment mettre une touche personnalisée. Comme ça, je pense que ça rejoint aussi les pourvoyeurs des octrois. Et puis, ça met un peu plus une touche plus personnelle, genre on peut rejoindre. À un moment donné, ChatGPT sonne tout le temps pareil. On le voit un peu dans la façon que les textes sont écrits. Donc, on essaie de vraiment mettre une attention spéciale aussi sur ça. La dernière chose que je voudrais ajouter, c'est que pour la prochaine année, on va vraiment surveiller le montant de temps qu'on consacre par chaque demande. Et on va voir par l'année prochaine, si, admettons, on met un 20 heures, est-ce que ça vaut cette 20 heures-là? Est-ce que ça vaudrait plus embaucher un third party pour écrire l'octroi? Et puis après, on va pouvoir analyser les chiffres, voir si ça vaut la peine. Est-ce que... Monsieur Leroux, je pense que tu avais un commentaire. Ou... Merci, Monsieur le maire. Madame Roy a parlé très, très bien. AI is a great tool, but at this stage, it is still a tool. Right. Until we become an organization that is fully integrated every aspect of AI, it's very difficult to go that straight route. I want to take the opportunity to congratulate the team because, as we see in the numbers, $1.1 million in a year and a half is an incredible outcome. We could probably apply for more if we had enough time, as Madame Roy said and Madame Julie said. Like, it is very time consuming. The results are there, which is fantastic, but it just, while they're working on this, it's taking away from other stuff. So we have to be strategic in what we're going to be applying for. Right. If I can add something, Mr. Mayor, I want to say also, yes, the redaction part of grant writing is time consuming, but a part that AI cannot do for us is the whole collaboration part. So we do establish liaison with the grant provider. We do have to contact partners for quotes. All that data gathering that we do in order to be able to write the grant project, AI cannot do that for us. We can grab all that stuff and put it in AI and say, write me a 500-word paragraph that highlights how we can deliver this project. We can do that, but all the work around that, AI cannot do it for us. Right. And I think also AI may miss the essence of our personality. So, again. Non, moi, je trouve ça fantastique qu'on ait un comité comme ça. Ça faisait longtemps qu'on voulait ça. Alors, félicitations à vous autres. Je sais que c'est beaucoup de travail, puis des fois, c'est des déceptions après avoir passé des heures et des heures à mettre de l'effort, puis on était sûr de celle-là, puis ça revient, puis c'est zéro. Là. Des fois, ça va arriver. Mais félicitations pour ce que vous avez fait jusqu'à présent. La seule petite chose que j'aurais à mentionner, c'est drôle, quand je me faisais ma préparation dans la dernière semaine pour le meeting de ce soir, puis aujourd'hui, j'ai reçu aussi un commentaire d'un résident. C'est à propos du Community Group Project. Quand que pour les groupes communautaires, si j'ai bien compris dans le fond, c'est que je comprends maintenant l'importance que ça peut vous prendre énormément de temps s'ils veulent vous demander, pouvez-vous s'il vous plaît appliquer pour nous pour ce grant-là. Je comprends ça. Puis je comprends aussi que des fois, c'est seulement la municipalité peut seulement appliquer pour un, mais que si c'était le groupe qui le faisait, plusieurs groupes, disons Saint-Albert pourraient appliquer, Limoges pourrait appliquer, puis il y aurait peut-être une chance d'avoir
un pourcentage du grant. Fait que ça, je comprends ça, le pourquoi que la municipalité ne veut pas nécessairement le faire pour le groupe communautaire. Mais la chose que je trouve que ce serait important, j'aimerais peut-être changer ça si mes collègues sont d'accord avec moi, c'est que quand on parle de plus les aider puis pas les supporter avec une lettre, ça, par exemple, je me sens comme si on devrait, vous avez tellement appris dans les 2-3 dernières années qu'il me semble que votre knowledge, je pense que ça pourrait aussi les aider d'avoir une liaison, puis comme, oui, ils font leur application, ils préparent le tout, mais avoir une lettre d'appui, je pense que ça va aider à mettre leur projet ou leur application plus, peut-être, je sais pas, là, comme stronger. Fait que moi, je pense qu'on devrait peut-être continuer de, oui, la personne du groupe communautaire va faire son application pour son grant, mais vous avoir comme support them, je pense que ce serait une bonne chose. Aussi parce que je me sens que vous voulez aussi garder un petit peu une loupe là, avec le projet. Je pense que c'est important que, tu sais, s'ils décident qu'ils appliquent pour avoir 40 000 $, une nouvelle structure, ce serait le fun qu'on sache aussi c'est quoi leurs idées ou peut-être même leur donner des feedbacks. Non, on n'en veut pas de ça, perdez pas votre temps parce que on n'en veut pas d'autres assets. Alors, je pense que ce serait peut-être, je sais pas si je couperais les tailles tout de suite avec les groupes communautaires. Le maire, je pense que quand on parle de lettres, ça, c'est une suggestion de M. Leroux, mais je pense qu'on parle vraiment de lettres de soutien provenant de la municipalité, comme quoi qu'on soutient le projet. Puis, dans la politique, ça dit qu'on ne le ferait pas si le projet est en compétition avec une grant que nous, on applique. Fait que ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas du tout. Ça veut juste dire que si on applique à une subvention, par exemple, pour quelque chose en récréation, puis qu'il y a un groupe communautaire aussi qui applique, puis sont en compétition avec nous, je pense que c'est dans ce cadre-là que M. Leroux suggérait qu'on ne le fait pas. Et puis, la politique permet aux groupes de faire des demandes de in-kind, qu'on les appuie à leur demande de subvention. Mais ça ne serait pas formellement dans le sens où on n'appliquerait pas une demande de subvention, dire « Municipalité de la Nation applique pour ce projet-là », puis c'est le groupe communautaire itself qui gère le projet, Oui, parce non, qu'on n'a ça, je aucun peux contrôle comprendre sur ça. l'exécution puis comment ils dépensent l'argent. Fait que moi, c'était plus que ça soit clair dans notre politique que si les groupes communautaires ont besoin, c'est pas vous qui va la faire, vous allez pas, you're not going to lead the grant application, but I feel like it's important that you continue to give them a bit of support with everything you've learned over the past 2 years. I think that would be, and you got to think, qu'est-ce que la municipalité font? Ben, d'un côté, ça nous, it kind of helps us, right? Comme ces groupes-là, tu sais, c'est des bénévoles, ils mettent le temps, l'effort. Je pense que moi, c'est la moindre des choses qu'on pourrait faire pour eux. Fait que c'est juste qu'est-ce que je changerais peut-être vous faire sûr que vous êtes d'accord de faire cette partie-là. Mais je veux juste clarifier, parce que de ce que moi, j'ai compris quand j'ai écrit, la politique le permet. Fait que je veux juste clarifier c'est quoi qu'on veut changer. Il n'y a rien. Elle veut juste mettre ça au clair que Oui, la politique le permet. on va Qu'on les continuer à supporte, les qu'on leur donne du supporter. feedback. Oui, Parfait. absolument. Yes, Okay. Mr. Stewart? So I just want to, I'm sorry, but I have to get clarification and just so that I'm sure I understood. So the letter of support, there will be no letter of support is if a community group is applying for the same grant as the township is applying for, right? That's what we're recommending, So yes. if we have a community group in St. Albert that is applying for a grant for play structure in St. Albert, and the nation municipality is applying for a community for a play structure for the same grant for a play structure in St. Isidore, we're not going to support the play structure in St. Albert? Or like what Yeah. kind of weight does a letter of support carry? You know, I agree with you on that because I feel like if there's so many millions of dollars and we get a certain percentage, should we not put all our strong, like if St. Albert, all the different groups could get a part of it, I think it's better than if the next municipality gets them. Mr. Mayor? Yep. I think the best option is if we ever do face that scenario, then we would just bring it to council and get a council direction whether they want us to support, if they want a support letter for that group or not. Right, so can Depending- we put that, depending, can we like, put that in Can the we just policy then? remove it? Yeah. It depends on exactly on every scenario might be different, right? For example, if, we applied for $1 million grant for the arena, and there was an organization that applied for $1 million grant to build a structure, recreational structure that is not municipally owned,
do we want to start a competition? Essentially, do we want to be in competition with our organizations when it comes to applying for grants? It could be council's decision that say, you know what, we're not going to apply for a grant for the municipality. We'll support the organization and they can try and get the grant. That could be a direction of council as well. But I think the easiest way is if we do find ourselves in a situation where it is competing with, as per the policy, we can just bring it to council's I think that's attention. best because quite honestly, I can't see too many scenarios where this plays out. And if it does, then bring it to council and we'll talk about it. Like, I agree with it. So, we're applying for $1 million grant for the arena. We may ask a community group to not apply for a $20,000 grant this year for the boards for their rink or something. Okay, I can see that, but if we're both applying for a $2,000 grant for bidding for a play structure, I don't know if, to say that we're not going to support a Yeah, I think that's fair. I it's think a everything council is thing. case specific. So I Yeah. like that. As long as we have, like, we do can we either have take a it say out in and then that. if it comes, you present it Yeah, to I us? think that's So best. I think the would. best approach is if ever we get into a situation where there's a Yeah. conflict, we can raise it to, bring it to council for Yeah. discussion. Quite honestly, I can't see those scenarios playing out too often. Good to them if they any, won't but apply. if it does, then absolutely. we'll have full, Yeah. And I we'll have think a full discussion on it back here, and I think that's probably the best approach going forward. Good, thank you. Okay. I just, sorry, my next question is just kind of just about the grants themselves. Like, how do you, now that we may have some community groups who are going to be kind of arm's length, St. Albert, Fournier, St. Bern type thing, I want to make sure that they're aware of all the opportunities for grants. So how do you find out about the grants? Do they show up in your inbox? Do you go to a central location? How is it that the nation becomes aware of these grants to make sure that we're not limiting the opportunities for our groups to be aware of the same possibilities? I can speak to that, Mr. Mayor. There is, for the Ontario government, there is a central website for all their grants that are available at the time, and they're updated regularly. Depending on, there's your standard players, right? There's Trillium, there's the Ontario government, there's a lot of private sector. So a lot of time, I'm a fan myself. I'm always trying to dig up grants that could fit our strategic plan and the direction we're going in, what is available. So there's a lot of research on the part of the groups to keep an eye out. But I'd say the main repository for the community groups would be the Ontario government website, and as well the federal one has one as well, specifically for culture and tourism. Mind you, they have very rarely have I seen projects going through that one. We can also build a list and share that list with the members of the community. Yeah, I I think think- maybe we can create a link on our website where they can go and then a quick link, a hyperlink to those websites. Because I know Mr. Boisvenu also in his past helped out a lot with different, I think there's grants.gov as well as another website. There's a few websites that exist out there, but I think to help our groups, once we're up and running, make a link or a tab to the websites that do offer grants, and if they want to take the time to look, then they can do so. Yeah, I'd hate for these groups to maybe miss out on a grant that we might have been aware of here, then they're not have this inside information. So that's good. As long as we can have a way to share anything that may be of interest to them to make sure they're, as best we can, kept aware. Thank you very much. Just to add to that, we've actually done that recently when there was a grant for seniors that wasn't necessary. It was more from the senior groups could apply. So we sent out the information all to a seniors group and say, this is something you might want to look at. So Perfect. I can add to that. I've sent maybe a handful throughout the year. They go across. We subscribe to some mailing lists. We get some. If it's for 20,000, sometimes it's not worth our time. We don't have enough big project or smaller project. So I just forward them when I can. So I know I've done it throughout the year. That's good. We'll continue that for sure going forward. OK, je pense qu'on est prêt à adopter ça. Alors, ça va être tel que modifié, c'est ça? Mhm. Ok, je vais juste faire le petit changement.
And thanks for the graph with the update for the where you've applied and successful and unsuccessful. I really appreciate that. So thank you very much. OK. Alors. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve la politique de demande de subvention numéro POLCL 07-2025 telle que modifiée. Qu'il soit également résolu que la procédure de demande de subvention qui comprend les annexes A, A1, A2 et A3 soit acceptée en tant que document opérationnel relevant de l'autorité d'approbation du directeur général. Proposé par... Oui. Monsieur Fogg, Monsieur Boisvenu, tous d'accord? OK, c'est adopté. Parfait. Donc, Monsieur Boisvenu, je vais te demander que tu quittes la salle pour 2 minutes. Don't get lost. It's not going to take long. Je vais juste le noter ici pour le timestamp. Ça va pas être très, très long. Samedi loading. OK. Vous pouvez commencer les discussions. Je vais juste l'ajouter après. C'est correct. Donc, c'est une donation, je pense, qui a rentré un peu tard. Ben, c'est pas malheureusement. C'est juste que le tournoi de golf a eu lieu en fin de semaine, samedi. Puis, à cause de la manière dont nos rencontres ont tombé, la demande a rentré un peu en retard. Fait que, donc, c'est une demande de 1 000 je pense, de l'Association de pompiers de Limoges pour leur tournoi de golf qui a eu lieu samedi. Donc, ils demandent, je pense, 1 000 Oui, alors écoute, c'est sur une super bonne cause. Ils veulent construire un outdoor rink. Alors, moi, je vais y aller avec 250 du quartier 6. 250? OK. Oui. Moi, c'est 500 des Comtés unis. 250 du quartier 4. La technologie, des fois, n'est pas si bonne. Attends une minute. Il y a une chance qu'on a imprimé ça de papier. OK. Alors, qu'il soit résolu... Là, on est rendu à combien, là? 1000. 1 000. OK. Alors, qu'il soit résolu que... Je vais le lire en anglais, je dis ça. The be it resolved that council approve a donation of $1,000 to the Limoges Recreation Committee for the Limoges Firefighters Association's annual golf tournament. To be taken from, it was 500 from the United Counties of Prescott Russell, and then 250 each from wards 4 and 6. Tous d'accord? Alors, c'est qui proposé supporte par? proposé par? Oui. Madame Drolet, M. Lalande. Tous d'accord? OK, perfect. And I did participate in the golf tournament, and it was great. Very well done. They really know how to do it well, so félicitations à eux. OK. Maintenant, on est rendu à 11.2. C'est quelque chose qu'on a jasé de la dernière rencontre. Et après des discussions à l'interne, on a décidé de ne pas supporter la demande. OK. Alors, on va juste mettre no action. Est-ce que tu es d'accord pour ça, no action? Oui. OK, on est rendu dans la section des bylaws. Alors, qu'il soit résolu que les règlements tels que présentés à l'ordre du jour soient approuvés en première, deuxième, troisième lecture. Donc, le règlement 93-2025 to establish the Accessibility Advisory Committee to appoint the members and adopt its term of reference. 107-2025 for the fire charge, 109-2025 for the water maintenance fees for Saint-Isidore, 110-2025 for the water maintenance fees for Limoges, and 111-2025 for the sewer maintenance fees. Proposé par? Monsieur Fogg, Monsieur Lalonde, tous d'accord? OK, donc sont tous adoptés. Il y a des sites fonctionnels. Alrighty, so Mr. Stewart, I think we're at you right now. We're at 14.1 about illegal waste dumping. So you got the floor. Thank you, Mr. Mayor. So this actually is from our meeting a couple weeks ago. We got
put in under the agenda as a budget request. There was a couple other issues issues with this that were submitted. There was 3 things. This was the third, and I just thought we didn't have a chance to talk about it a couple weeks ago, and I thought it was important that we talk about this. Let me just find it here. So this was written by a local a farmer here from not, I guess, too far out of St. Isidore, kind of St. Rose area. And about a minute and a half, I'm just going to read what he has to say. So he says, this was quite a learning experience. We found that someone had dumped an entire trailer load of asphalt shingles and nails onto our farm lane. We called OPP out of their jurisdiction. We called bylaw. We were very appreciative that that bylaw came, noted that because the shingles were in their own driveway, that it was not a municipal job to clean up. We apparently, as a municipality, did waive the dumping fees for this farmer, but he was forced with his employees to carefully handpick a trailer load of old shingles that had been dumped, including the nails, onto his driveway. It cost him time and money, the possibility of flat tires for years to come. When he spoke with bylaw, he, as they were digging through the pile of shingles, apparently, they found a bill of sale or something that identified the person potentially that had dumped these shingles there. Contacted bylaw again. Bylaw came back, attempted to find or to potentially write a ticket for illegal dumping to this company that had dumped the shingles in his driveway, and only to find out that even though we basically knew who this was and we knew where to find them and we probably had the evidence to charge them, that the most that this person was going to be charged, according to this resident, and maybe Mr. Laflèche can correct me on the amount, but according to this letter writer, was $150. So the fine for illegal dumping in the nation municipality is $150, if this is correct. So 4 hours of cleaning up someone else's mess, wages for 2 people, and I mean, we wouldn't even recover the wages of the bylaw for $150. So I know this has happened close to Fournier this summer. There was resident dumped on the side of the road garbage. The resident cleaned it up. There was there was letters in there. And again, it was $150. It was not even worth our time. I find it infuriating and frustrating to no end when people dump garbage on the side of the road, even if it's a cup out the window. I just think that this $150 is ridiculous, and I think it should be put way up, thousands of dollars, $5,000, $10,000. I would like to see, and I don't know what the process of all that is, but I think we need to be aware that our fines on several things maybe are way too low, and we need to get on that. Well, actually, we are, because of your point brought to council, we already started to look around to what would be the maximum fine, set fine we could actually give to the person following evidence and all that. It's very unfortunate, to be honest with you. It didn't happen that much time in the nation, even with, we knew at the time of the tires in those years, it was more complicated also, but we have seen those. Like I said, this bylaw we're definitely going to look into just to put it back to par, if you want. It's a little bit old, so yes, we are investigating in the price. Je pense que ça vaut la peine. I think it's one of those that if you put a stiff enough penalty, it may deter them. This is more about deterrence than it is anything else. Because $150, it probably costs them more to get rid of those shingles at the dump. So what's the incentive? So, yeah, I think it's worth revising for sure. Okay? So that's what I'll call timelines. I mean, look, I don't think there's a screaming demand that it happens in the next couple of weeks, but some type of report or something that would be good in the next little while would be greatly appreciated.
Now, we have another, Mr. Stewart, go ahead. So another item, was talking with Justin today. He's had a request from a group in Fournier to rent the hall for a new dart league. And they're requesting a half price or community group discount, right? Am I saying that correct? So we could have waited a couple weeks and brought this as a more detailed report, but we thought if we just brought it tonight, it is another rental weekly for the hall in Fournier, and this group is itching to get going. So I guess I'm requesting tonight that we agree to add this group as a community group so they can have a discounted hall rental. And they are all members from local Fournier area, similar to other groups that are there. I believe you have a resolution. I can read the proposed resolution. So be it resolved that council approve the inclusion of the organization operating under the name Le Club d'Art L'Amitié on the list of pre-approved groups and events eligible for a hall rental discount in 2025 in accordance with the Community Engagement Fund Policy POS CS 0125. Be it further resolved that the Le Club d'Art de l'Amitié be added to the list of groups recommended for pre-approval at the beginning of each year in alignment with the aforementioned policy. Proposé par Mr. Stewart, Monsieur Mainville. Tous d'accord? OK, parfait. They're on. OK. Là, Thank you very much. Monsieur Mainville, c'est ton tour. Bon. Moi, suite à un article qui est paru dans le Farmers Forum au début d'août, il y a des producteurs qui se sont plaints. Ils étaient en train de faire la récolte de blé d'automne et puis il y avait plusieurs personnes qui travaillaient dans le champ. Et puis, le feu a pris. Je remarque que c'était passé dans le South Dundas. Le feu a pris dans le champ suite à la bêleuse ou ouais. Et puis, ils ont utilisé les inspecteurs qu'il y avait. C'était passé. Ils ont fait venir le 911. Et puis, le producteur ou ces producteurs-là, ils ont été un petit peu, pas insultés, mais les camions d'incendie n'ont pas voulu rentrer dans le champ à cause qu'il y avait des trous de marmottes ou de siffleux, là. Et puis, ça l'a fini que c'était le producteur lui-même qui est allé chercher le cultivateur puis qui a encerclé le feu pour bien à bout d'éteindre le feu. Je fais une remarque, là, je ne blâme aucun système, aucun service d'incendie, là. C'est juste que moi, j'avais lu l'article, puis il y a 4 personnes qui m'ont revenu avec ça pour parler de ça. Ça fait que il y a eu une perte d'environ 5 acres de blé d'automne, parce que le feu était étendu quand même assez grand. Et puis, il se plaignait aussi qu'il n'y avait pas beaucoup de volontaires, pompiers volontaires, qui étaient pas bien grand-chose. Ça fait que je fais juste apporter l'item au M. Rousseau. C'est-tu l'événement qui s'est passé à la Nation ou c'est-tu C'est un événement qui s'est passé dans South Dundas. Non, ça ne s'est pas passé dans fait la que dans le fin Nation. fond, OK, que je comprends. Fait que Ouais. je vais dire, les critiques étaient de qu'est-ce qui Ouais. s'est passé là-bas. Puis, suite à ça, il y a des gens de mon environnement qui m'ont parlé de ça, qu'est-ce qui arriverait si... OK. Monsieur Brousseau, est-ce que tu es prêt à répondre à une telle question? Oui, Monsieur le maire, au travers de vous. Conseil Mainville. Alors, ici, à la Nation, qu'est-ce qu'on a? On a des équipements qui seraient capables d'aller au moins supporter le combat des incendies. Peut-être pas nécessairement le véhicule incendie, comme vous avez déterminé, là, le véhicule en tant que tel, mais nous avons deux trailers pour les feux de forêt ici à la Nation, qui couvrent la Nation, Castleman puis Rockland. Alors, ces équipements-là vont nous donner une capacité beaucoup plus grande qu'un service d'incendie qui n'a pas ces équipements-là. On est choyé pour ça.
Alors, il faut aussi comprendre que tout dépendant de l'étendue du feu, de l'incendie, il y a des décisions qu'il va falloir qu'il soit prendre, qui soient prises à considérer qu'est-ce qu'on veut protéger. Là. Parce que vous pouvez imaginer un feu d'envergure comme ça qui peut aller rapidement se propager. On a été chanceux un petit peu de pluie aujourd'hui. Là. Si vous me laissez, je veux juste réitérer le fait que les conditions sont secs, là, encore, malgré le fait qu'on a un petit peu plus de ça. Mais je peux vous rassurer qu'on a l'entraînement, on a de l'équipement pour être capable de mitiguer et aussi de réduire la perte. Vraiment une situation malencontreuse pour ce fermier-là. Merci. Merci beaucoup. OK, super. Maintenant, on s'en va à 14.4. Monsieur Fogg. Oui, donc, entre le chemin au réel puis la 800S à Stalbert, puis entre la 800S et la 900S, il y a 2 montées qui ne sont pas identifiées par des noms. Puis il y a des résidents qui m'ont approché pour me dire qu'ils prennent souvent des marches là, où il y a des véhicules qui vont passer là. Puis là, s'il arriverait une situation d'urgence, ça serait pour être difficile d'identifier où ils sont. J'en ai parlé avec le service des travaux publics, avec le service urbaniste. Puis les résidents ont suggéré des noms. Fait qu'ils ont parlé de la montée saison, la montée évasion. Puis là, je vais laisser M. Laflèche continuer de là s'il veut. Oui, alors on a fait le détour avec les services d'urgence des Comtés unis, puis les 2 noms pourraient être acceptés. Fait que sont déjà, je les ai réservés, là. Fait qu'on serait prêt à passer le règlement à la prochaine réunion si telle est la décision du Conseil. Moi, j'ai pas de trouble avec ça. OK, parfait. Fait qu'on va attendre un rapport là, en 2 semaines. Puis à ce moment-là, on va y aller de l'avant. Oui, super. Là, on peut aller en huis clos. Là, on s'en va en huis clos. Oui, alors, pardon. Ah oui, on peut faire les annonces entre-temps. Est-ce qu'il y avait des annonces? Je suis désolée. Oui, moi j'en aurais une. Ce serait pour Saint-Albert, samedi le 27. Ça va être les portes ouvertes à la ferme Albert et Forgue. Alors, vous attendez en grand nombre. Je le connais, le gars. Et ça commence à 10 heures. Merci, Mme Brelet. And I'd just like to mention Sunday, September 28th, Rally for the Cause, Maxwell Manor fundraiser, car rally starting in Riceville Agricultural Society. The car rally is full, no more openings there, but it ends up in Vanklekill at the Agricultural Society, and there is roast pig supper there. Tickets are available, but we need to know soon. And rally for the cause at outlook.com. Thank you very much. See you there. OK. Huis clos. OK, alors. Faudrait pas que ça lâche encore. OK. Qu'il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 19h36 pour une session à huis clos conformément aux sections suivantes de la loi municipale de 2001. Alors, la section 239.2b, renseignement privé concernant une personne qui peut être identifiée. C, acquisition ou disposition projetée ou en cours d'un bien-fonds. Et K, portant sur une négociation. Proposé par... Monsieur Lalonde, Monsieur Stewart. Tous d'accord? OK, maintenant, on va y aller à huis clos. Parfait, juste un petit instant. Je nous mets en huis clos.
sommes de retour. OK, super. Donc, est-ce que tu as des... Oui, alors, juste qu'il soit résolu que la présente assemblée soit rouverte à 20h38, proposé par... Monsieur Fogg et Monsieur Boisvenu, tous d'accord? OK. Back open for business. Parfait. Alors, les membres du Conseil ont donné des directives au personnel portant sur les points à huis clos. Autre que ça, c'est le règlement de confirmation, qu'il soit résolu que le règlement pour confirmer les procédures à la réunion ordinaire du 22 septembre 2025 soit lui adopté en première, deuxième, troisième lecture, proposé par M. Mainville et Mme... Monsieur Boisvenu. Il y a trop de monde. J'ai glitché un peu. OK. Est-ce que tout le monde est d'accord? OK, La prochaine parfait. réunion est le 14 octobre, donc un mardi suivant l'action de grâce. Et l'ajournement est à